ekene m unu ụbọnwere nze m ọzọ, kene ụmụ aja, kene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ okolo Igbo ji ude ebube, kene ndị mbụ na ndị egede, ndị chi ana Igbo niile, kene ahịa na anụ ụbọchị na anụ Igbo ji ude ebube, kene mmụọ ụmụ ya nwanyị, wee na-ekene mmụọ eke, kene mmụọ oye, kene mmụọ afọ, kene mmụọ nkwọ, wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ ọnwụ ya nwụ mmiri. Ana m ekene mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo, ada mmụọ na-ekene, wee kene enu, kene anyị, kene ezinụzọ, kene mmụọ na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo na-emere ife, kene ezinụzọ, kene mmụọ niile Igbo ji dee ebube, kene aja na Igbo nna, wee kene mmụọ eji wee hiri ana Igbo, wee kene eze Chukwu okike abịa ma eze chi m. Ana m ekene gị, ana m ekene gị eze chi m, ana m ekene gị n'isi awalida, na-ekene gị n'isi ụmụ aja anyị niile, na-ekene gị n'isi agbata obi, na-ekene gị n'isi our angels niile, na-ekene gị n'isi ụmụ ife niile na ezinụlọ afa, na-ekenekwa gị n'isi ada ndị Igbo ezichi nara ekene. Ise 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 ise. Our leader Maazị Nnamdi Kanu. Ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọbụla ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọbụla ya bụ ọka aka. Ụbọchị ndị ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ, ndị Igbo wee jụọ oge ebighị ebi. Onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọbịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkwu uwe na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt, gotu ọgbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na-enye gị ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị nwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanya bụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikonye ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị, na-asị na ebe gị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara ebi ka a na-arịọ gị. Ise 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 ise. Onye ndu Chimugozie. Ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ka eke ọnọdụ ama na ahụ siri unu ike, a na-ekwekwa egwu, ama na ụnụ tụrụ anya m nya ọ dị too much. Unu n'anya n'azụ m, unu ya afụ ha ụtọ ndụ ka ọdụ ka ọ dị. Ihe niile dị n'ala, ihe niile ihu ọchịkwuo flag m ewepụkwuru m ya. So ana m renovate my house. So nonya ana m renovate my house. So wallpaper dị n'aja amasịsị ya yesterday, ya ka eji wee tọtụsị ihe niile dị n'aja. Mgbe m mechara nnọọ nya ike were gwụsịa m, gwue m n'ime ọkpụkpụ nke nwere ana m asụ ude nke nji wụrụ ibi na chechi adọkwa n'izu ụmụnne m nke anyị anaghị ekezikwe, anyị anaghị ekezi. So
ka anyị baa n'ubi onye anyị kọrọ mụnwa anyị egbu oge na nke mgbede a. O nwere ndị m elivre meseji because ife hate in this world wu propaganda. Akpọkọ m propaganda asị, akpọrọ m propaganda asị dị egwu, and n'ọnọdụ anyị nọ kịta anyị need ozi propaganda, anyị nidizi ihe tụrụ anyị asị, anyị nidizi mmadụ ịbịa kọọ ife ọmara just because na ọ chọrọ inweta something. Ọ ka mma na ịgwara ụmụ ndị gara afa na-eme ka ife nke wee eziokwu, then amara ka e esi wee so gị. Onye chi isogo osolo gị, onye achọkwana ha isogo ya hara, mana gwafa nke wee eziokwu. Ife dịcha mkpa n'ụwa ahụ eziokwu dị mkpa karịsịa, ọ dị ezigbote mkpa. Onye sizikwa m na eziokwu adịghị mkpa, ya biko ya bịa mee ka mmalụ, ya bịa mee ka mmalụ. Because the day before yesterday m bịa live ka m wepụtara kedu afọ ya na m wepụtara Carolina Mbeze n'okwu okwulu gbasara 100 men. Carolina Mbeze wee nọ na social media wele si that 100 men ahụ, that 100 men fa wo ya ka walida Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu maka ya na elekọganizili ya. In fact, I'm shocked mgbe m nụrụ ya wee ife, and nobody reacted. Onwe kwenye reacted, no onwe donye kwuru okwu, nobody, because that program emere on Saturday, Monday ga, Sunday ga, Tuesday ga, yeah, Sunday ga, Saturday, no, Sunday ga, Monday, Monday, yeah, Monday ga, Tuesday ga, yesterday, Wednesday ka ma bịa on live. How many days? Onwere onye ji ekwu okwu. Mụnwa wee react ya ozugbo. Because agwa m ụnụ that n'ife nọ na social media, nke ọnwụ onye mere dị mma nsị na ọ dị mma. Nke ọnwụ na mmadụ emekwana ha adụ mmụọ ya ka nnọ. Ọ ife nọ na ya sị gị na nke anyị dara ya. And the one a na-akpa mmadụ bịala na ugo 247. Bịazili ugo 247 bịazili ekere mụ na ya esoro n'elu group. Na ya esoro n'elu group. Na just to stream all over their ịbịara stream ndụ the darkness. I'm very ashamed to go 247. They put a stream of such a nonsense. Somebody everybody in the dark. Now this 2026 na generation na and on ya no die no kita ka mmadụ na wetere this kind of thing. Wo putara gị ya ewere your nonsense platform stream onya. Were your rubbish platform go 247 stream onya. Igwa ha asa ahụ na ha agbakọghị dia kamera na ihe stream ye. Ọbata obi nọ nga today because of mụ na gị. Ọwụ na ọbata obi ezolo ezo. Ewepụtara ha onwe. Nobody will follow him. Our leader Maazị Nnamdi Kanu, ọwụ na ọ nọ underground zezo. Nobody will follow our leader Maazị Nnamdi Kanu. All because of no nwere iru. All because of na ime onye ọwụ. Okwe na ghọta Biafran angels. All because of na amafa. Enwere filu. Ọ ya ka iji esofa. Na afụkwana ifane at least ibe na-agwa mmadụ okwu, mmadụ amala onye na-agwa gị okwu. Kedu ka ihe esise na ịlaikiri ọbata obie? No satụrụ nga because of mụ na gị na-abụ. Ịpụta ime isizi na ị na-emere fundraising were nọrọ na darkness. Pụtawo gbari bịara social media na efere mba ụwa niile were buy this kind of nonsense. Ma afụtụbeghị na ndụ before. Kwari na anyị na-fight DOS. We fight them all. DOS they nwere iru. DOS ba nwere iru. DOS the first is DOS. DOS nke enwebeghị and the good one knows na condemn DOS na fe nwere iru.
You people condemn them. Every day, Nana DOS. Which nobody did not tolerate this kind of thing. Yaki Sujin 100 men and the women. Nobody know you. Nobody know your face. The only person I'm out there, elite woman leader, Caroline and Bez. Oya Kaema. So say I won't patrano. Who go 247 don't show himself. Amor Biara don't show himself. Oh, we know see Amor Biara picture that place. Nduni na no gazo no background. We no see anybody. Shame on all of you. Ifele when me buchakwu unu niile. Mana onye ka nji wee bịa ife nji bịa na achọ nka ngwa Carolina Mbeze na asị tụrụ ọnya na nnu. Because ịtụcha na asị ndị mmadụ ewepụtago ife dị lawyer kwuru and anyị ewepụta asị tụrụ na wee wepụta ife dị lawyer kwuru ka anyị mara na ọwụ the same. Because nna asị na ụnụ sabo ndị mmadụ na-asị nwaanyị ji asị na ụnụ sabo na everybody will know sabo. Ọwụ na ewu sabo mee ife na-ewe ekwesịrị iji mie. If you want to do something, determine, sacrifice yourself and come out. Ọwụ ni na ewepụta onwe gị egosi onwe gị onye nwụ na iwe sabotua. You do 100% sure of yourself. In fact, I recognize you people like as a criminal. Or if I may do well recognize you from A to Z because in when you condemn one something and mad in a other Roma, go on and work made the sentence. Or one answer and done me and I condemn without criminal. Go on and work with criminal. This is me. We condemn DOS, we call them criminal, which no criminal, all of them. I know nobody know them. Nobody know who is the who and the who. Where the dog of sellout. The only people I'm out chike dozie. Kedaba this rubbish here been as easy. Abanimo. Kedi onye nke ọzọ kwa. Ọgwụsịa undum mana o the dog of sellout. Ọgwụsịa undum ma dog of sellout. Now all their criminal agent. Nokwa side Ndamodu Biara group. Na achọkwa kafa Yesu wee kwatu. Na wo na agbagota kwatu. I dey come. Trust me. Ha. Achọ nka hapụ m igbu oge unu. Because ọ na-awansi na ife na-atọ ụtọ. Ayi ekwu ife anamas ekwuo m ife ọ na-atọ ka ya. Abia m obodo anyị na mmadụ iluku face. As my abia na this is struggle. Iluku inyo mmadụ iru. Cha enwere m that time. Achọrọ m ịmụ onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atọ. Onye nwa the problem. Mmadụ anwụọna too much na njem a ka na-anwụ ruo today. Our gallant men egbuchichicha nafa. Onwezi onye nọ ndụ n'ala Igbo. Ndị ihe na-awọ ụlọ osi ike fajari na-apụta egbukpọ all of them. Egbukpọ gofa just because of what? Because of Biafra sokwa Biafra law. Ka eji wee were our gallant men. Onye ka o ji ife na-eme n'ala Igbo. A na-asị na mmadụ ọnọzikwe n'ala Igbo. Mmadụ ọnọzikwe n'ala Igbo. Yes, of course, many no n'ala Igbo. Ndị nwere obi dị men nwere obi ịzọpụta na mesa anyị na-egbu all of them. Egbugo all of them from A to Z. Egbuo nefa ncha niile. They started with Ikonso. Since egburu Ikonso ka ha bido eliminate all the gallant men ndị Igbo nwe. Ya zọpụta anyị na onwe ka o si wee si ike. I megideze the only thing in the follow Chukwu Di Ya and ndị his Batobi. If not, I can eliminate all of them. And the one can follow no kana bambo ka ebutu ebu babafa. I just dey laugh. Honestly. I just dey laugh. And I just dey beg God for one thing. That protected our angels. Because I make it we lose.
our angel. Oh my God. Onye ọ na je kwala ngwongwo ye. Onye mara ọbịa chere enu ya je eburu ya na ma. Ana akpọkwa m mmiri n'ọnụ were ekwue. Achọrọ nke unu gee ntị. Ife Carolina Mbeze kwuru ebe a. Then ka anyị weta ife lọya kwuru. You know, everybody celebrated him yesterday, so it's time to show him love, the real love. This is the time. Okay. Oh, Shine. Unmute your mic. Thank you. Yes, Amore. You remember me. Yesterday was our Obatobie birthday. And I'm saying birthday to him. Very soon he will come out. I want to say something before my donation. You know, Onye Nduma Nnamdi approved this 100 men. You people should remember, Biafrans, that Onye Ndu is there for us. Even if Unu ibe Carolina Mbeze kwu. Na Onye Ndu mere approve this 100 men and the women. Na na-ege ntị. he's in prison in Sokoto, he's still fighting. Leaving his family, likewise, our Obatobie. You people can remember Adam. When he used to hold Adam, doing programs for us, and we are enjoying it. But today, let us remember that sacrifice and remember his birthday. And another thing again, yes, Onye Ndu said that we should join hand with 100 men to make it happen, to bring that 2 remaining lawyers. As you people can see now, what we have been looking for years, how to go to White House to talk our matter in Congress. We didn't make it, but this time around, Yahweh have taken in charge and he is going to do us through. It doesn't matter. There is people that don't like to be in a group, but they like to do what others are doing. If you don't want to stay in 100 men, that's okay. Like me, I don't like to stay in WhatsApp group, many WhatsApp group. Everybody have their own choice. If you don't want to be among 100 men, not that you will come to 100 men before you donate. If it's your wish, you have to do your wish. If you don't want to be among the 100 men that Chukwu Di Ya is calling through Onye Ndu, you can stay on your own. But I want to tell you that you will regret it if you don't be the one of those 100 men. But don't worry, we are there. Maybe when Onye Ndu comes out or our PMs comes out, you can join. But make sure that you are contributing, you are helping. That your name is there. When PM we say, who are those people that help me? Who are those people that help us? Me and my father. Onye Ndu Nnamdi Kanu. For all these 5 years, going to 6 years that is fighting for us. Not accepting any money from Zoom, like others do. But he's fighting for me and you and our children. That this generation will not suffer again. Now, we have our website. You people should not be listening to those people that is working with Nigerian agents, because I believe that every one of us heard the voice of Mazen Nnamdi Kanu. That's why all of us joined to liberate our country, to liberate Biafra. But today, he told us he will not betray us. He will not disappoint us.
but we will disappoint him. And you people can see in social media, people that is disappointing, they don't even fear anymore. Maazị Nnamdi Kanu, Ohamandiko, one of Biafra land, that is suffering for me and my generation, you will get God because you want to make money, come in social media, insulting him. What a pity. If you don't want to stay in 100 men, go and donate. Send the receipt to 100 men, or you hold your receipt. When Obatobe will come out, you will be happy. But if you didn't contribute and you see Obatobe come out, you'll be ashamed of yourself. And you'll be blaming yourself, hey, I am among of those that don't want him to come out. Hey, don't come out. And this is how Biafra is going to come. Let me stop here for now. I'm supporting this fundraising for our lawyers, for the other 2 lawyers to join with 200 euros. Thank you so much. Thank you so much. Shine. God bless you. Thank you so much. Okay. Let us go for Ife, the lawyer of our leader, Maazị Nnamdi Kanu. Then I move because achọrọ m nsị na ife na-atọ ụtọ ekwuo m ife ọ na-atọ ka ya. Let us bring him in. Achọrọ m ka unu gee ntị ife this lawyer kwuru. His freedom. Good afternoon, all of us of freedom. My name is Nemeke Jofo. I am one of the lawyers to Maazị Nnamdi Kanu, who brings you greetings to you from Sokoto Correctional Center. On the 13th, 14th, and 15th of March 2026, I was with him. And in the course of our discussions concerning his appeal, he also informed me to tell all lovers of freedom that a 100-man Divine Project for Legal Counsel committee has been established. This committee will comprise of men and women of goodwill who will champion the cause of legal and international relationships with Nigeria, with foreign, with local entities. The whole essence is to see to Carolina Mbeze Gente about this 100 men and women. Divine Project for Legal Counsel, because of our discussions concerning his correctional center. On the 13th, 14th, and 15th of March 2026, I was with him. And in the course of our discussions concerning his appeal, he also informed me to tell all lovers of freedom that a 100-man Divine Project for Legal Counsel committee has been established. This committee will comprise of men and women of goodwill who will champion the cause of legal and international relationships with Nigeria, with foreign, with local entities. The whole essence is to see to his freedom as well as to see to the realization of the project of self-determination. De nos jours, nous croulons sous les armes. Il est difficile de distinguer this your 100 men and women. It's not nyawakawari da Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu okwu ya mbụ nke ụnụ. Achọrọ m ka ịgwa m ife a, this your 100, this ife our this your lawyer kwuru ebe a. Now 100 men and women kpuru isi adị afụ ụzọ, enwere iru, enwere onem, ọwụ the same. Or ife a this lawyer kwuru, onya ka unu na-eme
Kanjudo nange. Who is your reader? Who is the head? Which office kunu neje? Ugo 247 for us na stream na stream na yes on any group. Yes on ema mmadụ abụ. Yes on Ngozi Alabeze. Yes on Oge Nkele. Yes on 100 men. Na onwere onye ya trust. Ya just to stream onya. Ugo 247. Shame on you. Ugo 247. Asking shame on you. Ontere ndogu niile. Ifi ya awụ na ndogu ontere nwa owo yara me ya. Somebody nwere isi nke iji nwe ọdụ. Mwa wadande mbonandegere can never stream somebody my trust. I can never use my platform. Stream or any group or my trust. I can't do that. How can you stream something that you don't trust anybody? You stream because of Nas and a fundraising. Now this kind of atasi, Caroline and Bezetro. You just stream was put aside that they trust anybody. They just stream way because of Nas and a fundraising. At times, I may be prundung on Jambia for the better. Honestly speaking. And I may be proof a better. Do tala now for Kanata. I want to sacrifice you. Why? Now this in Jema. Genuinely. And I may be flow why a better. Honestly. Because Amuromu Kamsi will make you with people in more conscience. Only a good thing labor one day. Owo na nne m nọ nso na nne owo na nna m nọ nso na nna m owo na nne m nọ nso na nne m agaghị ekwe m uje ya wee egwu. Owo na nwanne m nọ nso nwanne m agaghị ọ bụ na nna m nọ nso na nna m agaghị ekwe m uje ya wee egwu. Ọ bụ na aka dị nne m anaghị ife asịsị mee n'ife asịsị mee ma ya bụ na a na-egwu olili isi nwa ya. Eziokwu niile mbọsị mkpọrọ egwu ahụ ebe and ọnọdụ nnọdụ ide wee kpọda ya isi juru m. There is one person among onye of this of that music and of onye Ugo 247 after ka ijere kparịcha onwe gị na nke Ngozi Alabeze wee sọpọtụ Ngozi unu wee gbuo ife asịsị egbu na-egbu n'ala Igbo were our gallant men ya zọpụta anyị n'aka Fulani terrorist bukọ ha ncha niile iwe zuzupụta after ka inyunyo pụtara na nke Ngozi ị na-enyunyogharịzi ewuruzie arịrị isi na-agbọ fia wụrụ ọgwụ ole wee pụta na social media wee were ọnụ iji eri ede wee sị that no nwere group iso no nwere anybody trust nobody. I will ever want to equal yere get a that place. I don't do that. Dear friends, man, I can use my platform ways to remove this kind of rubbish because I call it rubbish. I'm gonna even that nature now know about to be enough for this nonsense. How nature work it for but to be in nature. I'm gonna even die in nature and this I want the mass and not kind of this kind of nonsense. It's I need a July Washington DC. Washington DC. You're not by me. Hello?
Okay, Manabiko, 1 minute because I just video self in this life. Biko. Your voice is out. Okay. Yes. Ugo 247 Bago Nagoya. From the beginning. From the beginning. On do Diego we but name and Biafra. Obugo dili datina. Unya Mariwe. Watch the trail of that guy. You won't name. You don't know Jerusalem Epa. Mgbe ebido a na-eme iwe Simon na-eme ọ na-ejere were oche nwa abụọ na ana akpọ isi ana. You see that not real. Ije ma aga na nke nwa Ngozi Ọra bụ eze. Unu ya na-abụ na-akụ. Unu na-egbu mmadụ na-eme iwe dị iche iche. Na-achọ ka i blackmail the Biafra Liberation Army. Imechi enyo iwu isokidre. Unu no na-achọ na ọ blackmail na unu ọ na-achọ. Jentro gbafa akpụkpa wụsa na ana wee nwụọ ihe ọ ṅụrụ nwatakịrị na-agba n'ata abụbụ. Ụmụ anụmanụ tọgbuo obi kara zụọ onwe gị n'ogbu obodo oyibo anụmanụ. Ibelarị wepụta na ahụ wee jee n'ife ụfụrụ nwa Ngozi Ọra ma aga ihe agụụ na agụụ wee je baa na disi nonsense idiot ndị na-eskrin iwe because na-enyebeghị ego maybe $400 tabanye gị iji wee je skrin wee. Oh, I need $400. Ya ka na-agwa gị na onye ebu agụụ na agụ ya na ego ka ndị nyere wee skrim wee isi na ị nọrọ with anybody no nwere onye with why iji wee skrim zili ndụ and onwere onye trust why iji wee skrim nke ndị na den ọrụ ọbụla ihe eme nke gị imeghe ya onu rapụ onye ọbụla na-eme ihe ị na-eme a na-abụghị dukela abịadọrọ machi eme. I'm really pissed off with this man, man. I don't know about no, thank you. Thank you very much. Chimugozi. Una anuge nke awo kwa mwa kulo. Awo because I want to watch a man no ezioku. So no business because mwa wa dande banandegede. Kedu ka isi wepụta na social media wee je stream o program ndị mmadụ mee stream cha the program wepụtazie na social media were si that na onwere group isonya na isoro na Ngozi isoro na mmadụ abụ group isoro n'oge nkele group even 100 men and women wa because onwere ka o si wee kwuo okwu 100 men and women na ndo nwere ife ọkọkwakwara that place. Na ye nwere nke ya so na ya trust anybody na just stream moye because as na na-elezi fund for bata obie. What do you mean by that? What do you can you mean by that to go 247? Can you mean by you don't trust them? But the stream, oh my God. Ha chimelo na ebele Chineke melo unu ni na ebele mana obeye ka nne kwa chọrọ nka ajụrụ m Carolina Mbez ka ọ na-ege kwantị n'ife this lawyer kwuru. He also extends his appreciation to Shaware and all those who participated in a very, very peaceful rally in Abia State. He expressed his happiness in the way and manner Lovers of Freedom, the Coalition for Lovers of Freedom, expressed themselves freely without molestation and without rancor. He also appreciates the fact that the governor of Abia State was democratic enough not to interfere with the affairs of the rally. He also appreciates the fact that the 2 persons who were arrested were immediately released. He appreciates the fact that those who organized the rally, those who contributed, and those who executed it did this in a very civilized and democratic way. He thanks all of you who were there in Aba to rally support for his release. He also thanked all those
who in one way or the other sponsored or coordinated the affairs of that rally. He appreciates all of you. He specifically offered appreciations to Sam Shudin. Everything is done positively in a way and manner. Achọrọ m ka ntinye nke ọ nọ n'ihu court, ọ nọ n'ihu airport after ka o jechara njem a. Okay. Good morning, all of us of freedom. My name is Nemeke Jofo, one of the lawyers to Mazen Ambikambo. Today is the 15th of March, 2026. I've been in Sokoto since on the 13th of March, 2026, to consult with my client, Mazen Ambikambo. And I'm happy to announce to us that we had very fruitful discussions, and there will be so many emerging issues to be handled and to be treated in a very short while. There will be established a 100-man committee, a 100-man committee that will be in charge of so many things to come. The 100-man committee will be headed by Mazen Ambikambo himself. Carolina Mbeze, leader of woman leader of 100 men and the woman. Our leader Mazen Ambikambo snow that is 100 men and women. And that 100 men and the woman are very many things. No, do you ever make uncle? And even now, how many times this your 100 and the women and the men? Because I for no another group put each. I can have no one just in a White House. Or you go back. If you make it before. Nunu ye make is ye keta chonki go we're going to be again. Carolina Mbeze. What you people are don't capable to done before. Nunu why I do nunu ye mezi now. I chonki go we're going to. Because Anna made you mwadoko, jelo mwadoko for. So it's time to show him love, the real love. This is the time. They show love. Okay. You show love. Shine. Amada for you. Mute your mic. Thank you. Only they show love. Nobody know his name. Nobody sees the picture. Nobody. What just voice can no. Saturday we know Zuzu put up like this. Make and them mad girl nonte. Ono some know how bato be on sabotage. This is a pure sabotage. Oh name no sabotage call. Unu Jamie fu ne me if in a way. Oh to open. Everybody Abia. Onuni esi we dotan them mad. If you no put out kono dotan them mad, kono dotan them mad, and even the most important. Kono dotan them mad. Kono ko them mad, kono yon the ba, uno Abia do uno Abia support. Onyo cho, I wouldn't need no. Una na akpari onwo no go chawa no mmiri ba una agbanyo jezi akwa asere unu makwana me nwere efe. I don't have time for mu idiot. Enwe dom that time at all. Na na ege ntu mu de na akọ ifefa ncha ni no. I don't support evil. Onye na echezuko na mma support you na ebe no. Yes, Amore. You remember me. Yesterday was our Obatobie birthday. And I'm saying birthday to him. Very soon he will come out. I want to say something before my donation. You know, Onyendu Mazen Nandokano approved this 100 men. Onyendu Mazen Nandekano approve this 100 men. And this woman on the eba na akpo die mfe no na akpo Yahweh.
On eba na to ase na akpo Yahweh. On eba na to ase. I don't know why Obina Pastor Obina jiwe wolendo chugbo onwe yo kirikiri. I don't know the reason why Pastor Obina, I'm very sorry for you because that's now I don't understand and enough for all these things as I don't know my brother. I don't know. I'm sorry. I'm sorry. I'm very sorry. And this woman never not to see Pastor Obina was there. He sent the SMS, say, shut up. Yakuaria if okuru no na to answer. That now our leader Mazen Nan the canon there are 100 men and the women approve. None again. You people should remember, Biafrans, that Onyendu. Si tu n'utilises pas l'IA pour ton site internet, tu perds des clients. Perso, avec Wix AI, j'ai créé mon propre. Is there for us. Even if he's in prison in Sokoto, he's still fighting. Leaving his family. Likewise, our Obatobia. You people can remember Adam. When he used to hold Adam, doing programs for us, and we are enjoying it. But today, let us remember that sacrifice and remember his birthday. And another thing again, yes, Onyendu said that we should join hands with 100 men to make it happen, to bring that two remaining lawyers. As you people can see now, Carolina and Bezeku. None again. And another thing again, yes, Onyendu said that we should join hands with 100 men to make it happen, to bring that two remaining lawyers. Onyendu su Carolina and Bezo. A leader of Carolina and Bez, a leader of woman leader of 100 men and the women. No Onyendu su ya. Nunu ya join hand together to bring this. That is second. That is two lawyer for ano to bring it. Oive Carolina and Bez Onyendu su ya. And the very if we are very proud. Money na to his wasi. And what did a man Nandekanu put that neya a set a committee of 100 men and the women. Carolina and Beth, your 100 men and the women or committee kono. Or pan count on everybody batawa. Onyo na batawa. Only want to join 100 men and women or committee kono. Our leader Mazen Nan the canons no 100 men and women committee. Over 100 men and women WhatsApp group. No, 100 men and women committee. I'm even a committee. Committee bobo tibonyo na batawa. Imepe group onye na eya apia aka pi we hold the committee ana ho committee aho achoro nke ige ntị ife this lawyer kwuru again because na ana ma like nje nkwa ga-agwa nga ebi ya ada biko kwukwadi n'okwu a ikwulu again. One of the lawyers to today is the 15th of March 2026. I had been in Sokoto since on the 13th of March 2026 to consult with my client Mazen Namdekano. And I'm happy to announce to us that we had very fruitful discussions and there will be so many emerging issues to be handled and to be treated in a very short while. There will be established
In Uniform Carolina and Beze. There will be a strabi chele achọrọ nke ige kwantị. There will be also kwado na enwene unless kwe na ọmụnwa jiri aghọta oyibo ya there will be or there is. Biko ụmụnne na comment section achọrọ nke unu nyere m aka ịma na m ejeghị sukulu ọsụ na astrabishe ka ọsụ eme ya ka ife mere eme. What am I doing? Biko nụ achọrọ nke unu gee ntị because oyibo in a very short while there will be established. There will be a strabish. Hey, adandibwo oji osikwenu niile biko nụ achọrọ nke unu nyere m aka because achọrọ nke anyị nyere ya ka anyị kọwala ndị ajọ ndị a na-akọ akụkọ a mgbe ka mebi na ọmụ na-akọ inyo. Achọrọ nke unu nyere m aka biko kedu onye ya akpọ na fonu kọwala m this is there will be establish or there will be establish. Biko achọrọ nke somebody ofu onye kpọọ m na fonu kọwala m na ọnwụ this is establish na-eke ji eme ya eme ka ọ na ọdụgo already. Also no there will be biko na achọrọ m ka unu kọwala m gwa nka ha fọ m ịdacha bi ihe okpokọwakwa onwe m because adị m like ya ihe awụra ya eme m adasịa mkpokọwa onwe m ana m like ana m ekwu susu kpọọ m na fonu kọwala m there will be or ibe emele na-eme nke astrabish go astrabish ka ọ na astrabish behie. Biko na achọrọ nke unu because na Carolina Mbeze na bịara na-agwa anyị nwa ụmụ ife na-agwa the whole Biafra that n'ọba nwa with that 100 men ahụ this lawyer na-ekwu okwu ya. Biko achọrọ nke unu kpọọ m ofu onye kpọọ m na fon ọka m mgbe nne idiri nnọọ enyemaka ka anyị na-egekwe disi lawyer ntị. Ele nna be anyị mgbede ọma biko gbatụnata ebe isi awọch biko biko oyibo a biko achọrọ nke idoo m anya. For example now aga eme ihe emebe ya that will be established. Aga m ahọ ndị ahọbe ha. Okay. Ndo nna be anyị sọnsọ ibe a ka m chọrọ ịma because na ibe nji chọ ka m mara na nke Carolina there will be established that aga eme ya eme. Okay. Ndo nna na-akọwa mama hoziri ya o nke eme ndị mmadụ amapa. Ndo nna be anyị chi ukwu m gọziele hụ ndo nna imerele m ibe nchọrọ ndo chi m gọzie ịmụ ibe nji jụba ise ajụjụ anyị jụrụ ịma na after ka m mechara program a m mere yesterday ka ọ day before yesterday mgbe Carolina Mbeze kwuru okwu a this video wee pụta fly wakwa again today because echezona m eji this video mana ebe ọ dụtere ezigbote aka wee so oke ka m wetazie nya ka anyị were kilia ya wive today ka m gegodu ntị ife this lawyer kwuru ka ọmụnwa na ọnwụnwa jụrụ anaghị anụ ọnwụnụ na watch unu afụ na 100 men and women vamba na ndị otu ya otege ebido emelefe ya ọdụ nka this 100 men and women ọdụ ka omere na-esef before agba Christmas amazi m echeta m ada na ebidogo this 100 men and women before agba Christmas ọ nọ na January ka ha bido this 100 men and women ihe ma ọ na this 100 men and women ebido na otete before this man jefu our leader Maazị Nnamdi Kanu
this this lawyer Jefa Walida Mazin Nandekano 15th of either 15th of last month. Jefa Walida Mazin Nandekano. And the van no Carolina and Bezana to Raso banket. Kedi ba mean? Kedu the propaganda kedu dia say what ya put up by television no na efere mbo wani ne na ato asifere na akwụkwọ na ato asifere na ebe niile wolo afọ bata obi na emebisi na okama na ato asị a na akpọ bata obi eni ya a na ato asị a na akpọ bata obi eni ya Chineke meele mu na unu ebere Chineke meele mu na unu ebere so achọrọ nka anyị getukwa nwantịntị anyị emuvuo because ihe anyị eme kalịrị akali. The 100-man committee, the 100-man committee that will be in charge of so many things to come. The 100-man committee will be headed by Mazenam Dekano himself, and there will be other deputies to assist him in heading this 100-man committee. Okay, Carolina Mbeze. Gbamukedi deputy unu na-eme our leader Mazen Nandekano assist. Also there will be a deputy. Ya assist our leader. No ya nwa onye lead. And there will be a deputy. Only deputy unu gas. Ndi deputy unu ụmụ amosu na ụmụ dene. Oifunu niile o. Onwele anything ni ya fu ezigbo ibe ebe on na van no. Watch and another place. Saboteurs everywhere. Betrayers everywhere. Atras na ejenge. Beni na na atu so nsanse. Chineke kpọkwa unu niile ọkụ. Mana the only thing na Chimeke unu malụ. Unu na-atụ asị a. Na atu n'isi unu akpọzi na Walida Maazị Nnamdi Kanu na ọbata obi eni ya. Carolina Mbeze soro nongozi ọla bụ gworo Fulani so chichicha wee pụta wee nyunyopụta ife ọzọ jeje mụwa asị onye ji wee pụta ọmụta na ovutega asị and na-akpọ na-atụkwa na asị na-asụ Yahweh mama Yahweh mama Yahweh mama Yahweh mama. Even na chegwu unu niile una our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru say you must to be whiter than snow. When ọbata obi is in here or to lead I with us say Ogwacha gosugu je verify ya. Our leader Maazị Nnamdi Kanu the same. Unu nine de so ọbata obi. In fact, I don't know a base we koto mungongo na yonina. All this acid. Bukola acid wo nwe ogige. Ana ati akafata buo. Chineke akpo unu niile ọkụ. One after the other. Ụmụ amosu. Nekeba si je wele because ama no wele eziokwu dị fa n'ọnụ. All these 100 men enwere tunkule eziokwu these people n'ọnụ. Ka ọ na ha nwere eziokwu. Number 1. For them to open that website if I will mepe kwa na enwere website the whole Biafra si na use bu. Mgbe ọbata obi no ya enwere another website eji connect. No one will direct. Ajebiala because ha mo ihe abudobi. They know how we have abudobi how we have prepare. When that time reach na be hit enya. Now we dey here. Mbobata obi no. Ebe si akwụ ụgwọ website eji akwụ ụgwọ sonsi anwa nwere okeke eji connect nwere okafo eji connect. Unu mu ife unu na plan. And I just dey wait you people here. I just dey here they watch you. I just dey here they watch. When I Carolina Mbeze biko eji Chineke nọ n'enigwe na azụ ọkpa were na ayọ gị. Were kwuo that Yahweh. Were kwuo Yahweh.
Eki na-akpa afa ịma wee na-ayọ gị because ama na anụrụ na asị na ya wee Chukwu ama nọ Jizọs wụ ya wee ama mụ nke a na onye nke a na-akpọ ya wee akpọ ama nọ Chineke Chukwu okike abịa ma nọ ya wụ ya wee n'onu ndị Sabat maka ndị Sabat na-akpọ ya wee ama m because I don't know ya mekwu ihe m ama ha sọsọ ihe ma Chukwu okike abịa ọ gwụcha nke nna m na-akpọ mgbe mma ya achọrọ nke unu na-ege ntị anyị apụọ from here asị nka mbịa ka nkilia this one ọ bụrụgodo na ọsọ nsọ ya ka nkiliara this night adị m oke at least ka Carolina Mbeze na ndị otu ya tụdebe asị inyo a fa na-atụ ka fa tụdebe asị inyo fa na-atụ na o nwere mgbe awadida maazị Nnamdi Kanu kwuru na ọ dịsị 100 men vam nkugo 247 anaghị sọpọtụ atrọst ma ya jesitiri strim onye dọjọọ ifife na-apụ ndị a n'ọrụ na-enye onwe gị na-asọ ụkwa ndị mmadụ kedu ibe a na-akọ n'ibe a ị na-ajụ kedu ibe a na-akọ ebe ka anyị na-eje is terrible. I'm very sorry o kọrọnụ gbaduwe helenu gbaduwe mana the only thing na agwa unu dachi na ada ndị mbụ na ndị egede ejikwa m ogwu jide ọfọ ọnwụ na ikwu eziokwu enweghị ka m na-esi nwee problem with you. I will support you. mana ihe a na-asị pụta idisive anyị nwa na ọbara na-agba anyị n'obi dịsa afụfa a na-ata dịsa ụmụ Igbo aja na a na-egbuchasị n'ala Igbo na-egbu ụmụ mmadụ every blessed day na ndetekọda ọgadi nọrọ n'obodo oyibo na-akpali onwe na-ezuzugharị Chineke bụ unu niile ọnụ iwe atangụ tago na your family unu n'obodo oyibo nchayasị jee na-akpọ ụla ebe sekuriti kọvara gị quote of ndị sekuriti a kọvazi na ala Igbo na-eji ufe na-emejọ njọrọko were fe na-egwu egwu unu na-achọ Biafra mama mbọsị unu ya achọta unu na-achọ Biafra enwere ebe unu na-eje enwere enechi na unu ma nonsense. O nwere ife nchọrọ igosi unu chere odo awọchibekweghị ya bụ ife egebedo amadụ ihe akọrọ ebe ahụ mana achọrọ m igosi unu something ka mụ na unu watch go that thing together. Watchbeghị m ihe nsị gị na m nọrọ nghọtara ibe akọrọ ebe a mụ nwa nghọta akwụ ya o mana wuti na anyị ya watchzie enwere m ike ghọtazie unu n'anya ebe a unu ya afụ n'anya hie onye a unu fụrụ ebe a wụ dị Chioma Okeọma Mr. Okeọma onye nwa n'ife a nke a na Amerịka afọ nwunye wụ Chioma mgbe ọ bata obienu ya ha nọ Amerịka esobe na ndị ministers ọbata obie ha wụkwa ezigbo mmadụ maka ebe mbe eji sịgo na ha wụkwa ezigbo mmadụ na ba esebeghị okwu onweghị ọjọọ ha mere m na doritin mgbe m nụrụ maka Chioma Okeọma o nwere akụkọ akọrọ ya na ụmụada mgbe ahụ ọnwa na onwe m abatabeghị na soshal midia mgbe akọrọ akụkọ ya na ụmụada kwuchi na m wee ha ejebawada place because na amaghị m ihe akọrọba ka ọdụ na ma agenda ha esi na m abatabeghị mgbe akọrọ akụkọ adịghị m interested mana nchi dị gị ya wa akụkọ mgbe m akọ ya wa akụkọ ya nwere ike ruo mgbe ya aka akụkọ ahụ ewepụta m ya mana for now ya ka m ji wee bịa ihe m ji wee bịa ọdatana from this picture achọrọ nke anyị ga-egodo ife mmadụ na-aba akwụ make some introductory remarks and then we will have Congressman Ryan Rodriguez joining us and then we'll continue with the meetings. Ladies and gentlemen, on behalf of the Foundation for the Development of Western Syria Development, Mr. President Mohammed Juman, and in cooperation with the Western Syria Alliance and the American Middle East Coalition for Democracy, I thank you for joining us today. I serve as counsel to the Foundation, which has
been active for the past 8 months in educating lawmakers and diplomats in Washington on the plight of Syria's minorities and advocating for peace, stability, and an inclusive government in Syria. I'll start with a few housekeeping items. Just in case you need to use the washroom, there are several around the corner, down the hall. Oh, no, watch and the neighbor, the human right. We do neighbor. Down human right, man, yeah. So, actually, because 17 our program will last from right now until about 4:30 p.m. with brief remarks from several speakers. Please limit spoken remarks to 3 minutes each to allow everyone the opportunity to address. Second, we'll intersperse some Go photo KTD by. Oh, no photo KTD. Okay, my name is Dr. Bryson Okioma. I am the Minister of Foreign Affairs of the Biafra Republic government in exile. I came here to show solidarity to the persecuted people of Western Syria, the Christians, the Druze, the Alawites, and Kurdish communities who are victims of jihadist-inspired persecution. And today's congressional briefing is intended to highlight some of the atrocities that have been fomented on these populations. Oh no, but even I me way. So I'm going to make some. Because here, I wanna ditch your more comma. A mammy born as a you more ditch your more comma, Mr. Comma, come cause Mr. Comma. Or America, man, or be labor, queer. And also, Nabia issue solidarity, queer. Now, Obeze bam the mezi espeti ko ku. O name this man on the pass. Oku. Ibe go see the photo. Ibe go see the photo. And the one American flag into here. Although to flag, American flag. Why is your G kweji weptara ya ebe okwu okwu ebe a? Why? Mana okwu ebe a na ọ na-ekwu okwu. Okwu ebe a na ọ na-agụpụta ife denu. Why is eji mme ka anyị nụ ife okwulu ewere bịarụzie ebe a na ewepụtara ya akwụkwọ ma amaghị ibe edere ndo in Syria. Abịazie ebe a na ọ na-ekwuzi okwu. And all not the same place. All not the same place. Hey, Chineke mele monande ebele. Onwere ife nchọrọ ime ka ndị be anyị malụ. Onye osoro ya wụlụ. Onye osoro ya wụlụ. Onye osoro ya wụlụ. The only thing mụnwa na onwe m chọrọ that na ife onwere na na-eme menya ka ọ dị open ka ọ dị genuine. I had to go tired of propaganda. The only thing I was we focus to now. We focus to know bato biye. Focus on our leader Mazen Nandekano. All this in Jema, even doesn't mean anything.
Number one, and that's in a man of me for you. Already to go trawa show. I show dollar ma. Oh, chime boom. Oh, I show dollar ma. Hey, chime boom. About I show go like that dollar ma. Oh, I want to the great one. So, I want to mess this kind of thing for me. Ha mara na ndị ha na ha na-eme ka ihe mmadụ and ndị mmadụ anwụgo na njem a ndị emebisizne ime achọghị ka a na-akọntinu were afa Biafra na-agwọtọkọ eziokwu niile akpụtọgodisne mkpọdisne makwa na ewetara m bịa nya na-akwahasị ife ebe ya alụrụ m ọrụ nwee ite Biafran flag. Just I stand like this. Akwutekwele m aka. Akwutere m ezigbote aka na Biafra. Now, my spirit na onwere ebe m ejero. This amen ndị eji n'ife a ya ọ na-esizi ọ dịzie ka ife ụmụazị. Now, anyị etegidego Biafra nne m ule tegide were eme onwe ife anyị ejizi onye ọnwụna ibe onye esine nnọọ binye. Ọ na-akpọtọ the name na-ame na-adịzi ka eji asị na anyị nwanwu ndị a na-ejere njem Biafra anyị niile ọnwụ nwere ife duzi anyị na brain ọ na ya dị atị nkizi ọ na ya dị echezi echiche the only thing ndị anyị kwesịrị ime na-awụ for donation. Let us support ọbata obi leliz ka support ọnya wetili a wonderful lawyer which na ha mere nke m fụrụ n'anya o a stop good nonsense a na-eje eli eme na propaganda everywhere and ọ na-eme m ife na ọ na-asọzi oyi. Why eji wee bịa hie agwara m ụnụ n'ife na ebe a I nwekwa onye m support and I like my way. Bịa ebe a o kwesịrị ikwu okwu ebe a ka ekwesịrị igosi anyị na ọ nọ hie. Ọnwụ na ejuọ m kedu ife na-eche ife afụrụ ebe asị nọ Photoshop. Yes, asị nọ Photoshop because na ọwụ not secret. This woman and this woman baji akwụkwọ bakwuru okwu. We saw them speak. Which na nkefa na-ekwu adịm interested. I don't care to what they say. Nke ndị kiawu o nke onye nke mu kwuru nke aka ndị after. Why o jizi iluzi ebe a okwu egosi anyị ebe o ji foto na the sentinel oge nkele na-eme ka ọwụkwa. For me or even all. If you want to see something and to believe the believer that he go see if in eme go menya ka ọ dị genuine. Go see, yes, go see. You can do something that you want to do underground. Menya na make and mara. Mana hence ni wepụtara ọra public yo. You kwesịrị ime ka ide. Kedizi kesi go see ya ebe. Go see, yes, no inside that hall. Ọwụrụzie foto abịarụzie ebe a ewepụtara anyị akwụkwọ. It is significant in the sense that the more focus is placed on these atrocities, the more is likely to receive attention from policymakers, such as the US Congress and the President of the United States of America, Donald J. Trump. My heart goes out to them. I can't believe some of the gruesome images I've seen, but I also have seen even worse images where I came from. I've heard stories of people being buried alive. I've heard stories of and seen pictures of people burnt while they are in their sleep. I've seen people being cut with cutlasses, machetes, axes, and I've seen Syrians being shot, execution style.
I don't think anybody should be facing some of these ordeals. So my sympathy, my empathy, and my compassion is with these communities. I message of solidarity, of course. My coming here, you see, I'm not a Syrian, right? But my coming here shows that people are hearing their voices, and I will encourage them to hang on. They will persevere. The help they need will surely come. I don't think anybody should be facing some of these ordeals. So my sympathy, my empathy, and my compassion is with these communities. I message of solidarity, of course. My coming here, you see, I'm not a Syrian, right? But my coming here shows that people. O nwere ife nchọrọ ka unu gee, ana m abịa because na iwe na-achị iwe m na adọkwa nsọ dị na nso na iwe na-achị iwe m because nsị na iwe na-achị iwe m ma anụ na iwe na-achị iwe m na nne ịma adị m pretend. Achọrọ m ka anyị gee ntị ebe a. Achọrọ m ka anyị gee ntị ebe a. Akpọchiri m ụnụ azụ n'ife Carolina Mbezekwu. Achọrọ m ka unu gee ntị. As you people can see now, what we have been looking for years, how to go to White House to talk our matter in Congress. We didn't make it, but this time around, Yahweh have taken in charge and he is going to lead us through. It doesn't matter. There is people that don't like to be in a group to talk our matter in Congress. Join hand with 100 men to make it happen, to bring that two remaining lawyers. As you people can see now, what we have been looking for years, how to go to. As you people can see now, which you know, as you people can see now, none again. White House to talk our matter in Congress. We didn't make it, but as you people can see now, there are natural scenes, in a White House and email and a now, as the Yahweh can do it, which means complete gear. So Carolina and Bez na chozi gwage that na dichomo common on a White House. Ije talk for their for this thing. A man no will understand if any member. As you people can see now, we go through Yibo. As you people can see now, not again said that we should join hand with 100 men to make it happen, to bring that two remaining lawyers. As you people can see now, what we have been looking for years. As you people can see now, what we are looking for years. We should join hand with 100 men to make it happen, to bring that two remaining lawyers. As you people can see now, what we have been looking for years. As you people can see now, what we are looking for years. How to go to White House to go to White House. Talk our matter in Congress. To talk our matter in Congress. We didn't make it, but we didn't make it. This time around, Yahweh have taken in charge. Now Yahweh have taken in charge. And he is going to lead us through. And he is going to lead them through. Now, in Isaiah,
ndị Chioma Okeọma nọzi na Congress ọ ife Carolina Mbeze na-achọ ime ka ịghọta here. Okay, my name is Dr. Bryson Okioma, and today's American flag. congressional brief. For American flag. Bet. Mana dị Chioma Okeọma ekwu ọkwa na Congress ka ọ nọ. Ife edelebe a Western Syria development. Ọ ife edere ebe a n'ezie anya ife ndị ọzọ na Arab ka edere. Now ajụọ m Carolina Mbeze ebe ọwụ Congress. Why dị Chioma Okeọma ejirokwa okwu hie? Egosi anyị vidiyo ebe a ebe o kwuru okwu. Why o jiri ebe ndị a niile ndị a kwuru okwu ebe a ebe ọ nọ na this Congress ọ nọ here. O kwesị asị ma ebe ọ nọ na this place why o ji ikwu okwu ndị ọzọ kwuru. Ọ pụzie ejezi ebe flag American flag nọ eji enweta American flag. Ọ kwụrụzie ebe ahụ kọwa ife ọ na-ekwu ebe ahụ awụghị ka ọ na-ekwu ya. Not here at all. Not here. Why with this kind of propaganda? Why this kind of show off? Because I want to watch ya na ife dere ebe a. Mgbe ndị a na-ekwu okwu n'ezie mgbe achọ nke iwatch ya the background of this place. Achọ nke watch ya the background of this place. Ọkwụ na afụ gị. Achọ nke unu juzie. Why? So mgbe ọ chọziri ikwu okwu mgbe ndị a na-ekwu okwu edere ya no life. Dee a na-ekwu na maka ya ndị nọ hie edere ya ede. Oruzie mgbe dị Chioma Okeọma ya ekwuzi edezi ihe neten ka ha wọkwa ife prove mo mba wọkwa my prove na m nwa chọrọ ịnụ ebe ọ na-ekwu okwu otu ndị a si ekwu okwu ọ gwụsị ahụ mkpa. So ana m achọ ihe dị Chioma Okeọma nna be anyị alaikere m ife ị na-eme o. Adọkwa m against mbọ ị na-agba ezigbote mbọ ị na-atry. Yes, ị na-atry ị na-eme ị na-arụ ezigbo ọrụ mana ife nna ya go biko ị na-eme ife ọnwụrụ na na-eme make sure that na ọgọ na mmadụ na-eme ka ife. Anyị adịgo tired of all this kind of thing. Nke ọnwụ na chọrọ igosi anyị ominu n'ihe na-egosi anyị everything. Ominu that n'ihe na-eprove anyị everything. No, too much of ị na-ewepụta many things. Ọ na-cause many things. Mana nke ọnwụ na ịchọ na igosi anyị mee ka ọ dị authentic. If you decide to show us, because anyị nwa ụmụ Biafra ọ mmadụ ka a na-achịkwanụ ọ mmadụ ka a na-ejekwere n'njem. Because a na-ekwu okwu Biafra ọ na-adịzi m ka ya sị na Biafra ọwụ property mmadụ. Ọ na-adịzi nke Biafra ọwụ just group of people nwunye mana a nation ka a na-ekwu okwu ya. Mana otu unu si ekwu okwu Biafra unu bi unu na-ekwe keja asị na ọwụla nation. Unu na-ekwe keja asị na property mmadụ. Ọ na-ekwe keja asị na ya sị na dị ya na mma akpa eke ka mba esi kpọrọ ya akpọ. Ọ ya sị na ọkwado mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Biafra is a nation. Unu achọ m ihe unu na-eme maka disi njem Biafra ma anụ no a nation ka unu na-eji ijie. Ma ndị kwenyere na Biafra ma ndị ekwenyere na Biafra ndụ unu na-ejere ije. Andụ omume unu ya eme ndị ahụ ekwenyeghị na-ekwelu na ife mere na ndị ekwenyebeghị na-ejibe nkwenye because of kalata unu dị too bad. How many group ka enwe na njem Biafra? Ọ na-atazi afọ, ọ na-asazi afọ. Ịbịa na DOS ọdụ nkafọ nwere 3 group.
which na mama be o siri n'ike determine kedu nke wee ezigbo ye bịa na di dog of sell out a amaro m the main DOS. I don't know which one kedu nke anyị ji eso amaro m nke wee ezigbo ya mama nke wee ezigbo up to today kana ndị ahụ ndị ezigbo ya afụbeghị mfa. I don't know them until it happened because I like let them come out, let me see them. Yes. Then ka no kwani va na ekwu. Then I am na kwani nka yi eso we. Ono kwani ya ka na ekwu maka ya maka ihe mwa nke onye na-eme do mma etomie. So di chomo ka ọma nna ba anyị okwu ikwulu igbo isulu oyibo isulu ebe a na efi kọwara ebe ahụ ikwute chichichala ya ma nke isi na anyiri mmadụ na ndụ tụrụ enyiri na ndụ ọwọkwa na iwere ofu onye nye na enyiri nne nye nna nye ụmụazị na ndụ di na nwunye na ụmụ ya gbuo na kpokọ ya kpochie because of na ha kwuru okwu ọjọọ na basị na ha kọrụla spade ọgwụsịa ewe eliminate the whole family. I walk off to family, whole family na whole family to ya agụwa ya ha agụta. So na ba ife ikwulu ebe a niile speech ga amaka ana biko mgbe ọnwụ na-epụta n'imere Biafra ife ema ya emema mecha ya emecha eso jisi ike adọkọ m against you na ijele ebe a ọwụrụ ife ndị against mana ife ndị against ụdatina ife a condemn n'oge nkele onye ọsọ ya wụrụ n'ọnya nwa mere ihe mma condemn ya akọnbi to show you that na ife na-ekwu eziokwu amala onye ọsọkwa nya wụrụ because anyị eji m ife a wee binyi mgbe na-efola awadida maazị Nnamdi Kanu I don't know all this nonsense mgbe ọbata obieni I don't know all this nonsense. So seeing all this rubbish now on a woman iwe and always disgrace to our leader maazị Nnamdi Kanu and ọbata obie because on mkpụrụmata ụlọ anyị ka anyị na-efolozi ọnwụrụ mkpụrụ awadida maazị Nnamdi Kanu ọkpụrụ ọtụ ụlọ anyị ka anyị na-eso nke ọbata obi ọnwụrụ mkpụrụ ọtụ ụlọ anyị ka anyị na-eso. So ya ka m ji sị ka mme ka ụnụ malụ then apụọ m hie anwesi ya ndị a niile why na-anya ụmụ Igbo achọrọ m ka m gosi ụmụ Igbo ebe ụmụ Igbo na Arabish na-anya ụmụ mmadụ na-anya ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ na-anya ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ achọrọ m ka unu gee ntị. Shout hallelujah, I remember his promises, I shout hallelujah. When I remember his promises, I shout hallelujah. I remember his promises, I shout hallelujah. When I remember his promises, I shout hallelujah. I shout hallelujah. Remember his promises, I shout hallelujah. I say when I remember his I shout hallelujah. I say I remember that you're going on a shout hallelujah.
Now, ihe awụ ụmụ Igbo. Boko Haram na-egbu ndị mmadụ, jidere ụmụ mmadụ mbọsị ala ugbu a na ala ịnụ ha gbagbusie ha ncha niile na akpagharị. Nobody stop them. Nobody disturb them. Ana na-enu ụmụ Igbo nwere nze mmụọ ọzọ. Emeghe nte emeghe nke. Ebe ha nọ. Ebe ha nọ. Enwere gọvanọ Soludo. Nwee gọvanọ Oti. Nwee gọvanọ Mba. Nwee gọvanọ Nwihuru. Ha were gba nkịtị. Alụ were na-eme. So adịrọ. No problem. I just want to say can go see unu. I said can go see unu. Okay, can go see unu. Now, o nwere onye nchọrọ ịjụ ajụjụ because that na-ewezi m iwe. O nwere onye nchọrọ ịjụ ezigbote ajụjụ. Yeah. Achọrọ m ịjụ ya ajụjụ. And nchọrọ na-ajụ ya wa ajụjụ ka ọ na-aza m ya. And ọ iwu na ọ ya aza m ya o. Mana ka m wepụtagodi ya. Amara how many minutes? O take emere that program. Keze open me up. Mad. Organize. Enwetago m. Achọrọ m ka unu kpọrọ m this guy. A na-akpọ dị ihe na a na-akpọ dị ya. Ka ife na a na-akpọ ya. Ya unu nọ n'onye unu echetere m the name na comment section. Because achọrọ m ịjụ ya ajụjụ. Ihe a 1 hour program. Make we hear this guy again. This guy when they give us the water. They say truth hurts. Make we hear this guy again. And I go try to respond to them as well. But yeah, listen. See, let me tell you something. I know the fear. Una fugo na not this guy o Prince Nwa David. Ono odogo na anya n'onya ka na-akpọ Prince Nwa David. Superstar, Biafran superstar. Odogo na anya no Biafran superstar wo Prince Nwa David. Achọrọ m iju Biafran superstar ajụjụ. Gee ntị. Anybody for here. But if I must say this thing, I'm going to say my mind. The fact is, and what is informing my mind is the fact that nobody lives here forever. I'm going to speak to Igbo people. And I'm going to tell you this. Nnamdi Kanu was a mistake that happened to you Igbo people. Sure. Was a mistake. Why do I say it's a mistake? It's a mistake in the sense that, despite the fact that all these things that this guy has stated some years ago, that is happening now, a bunch of you motherfuckers, let me put it, a bunch of you motherfuckers cannot even rally round to defend and protect and ensure the fact that he's been liberated. I'm telling you, it's a mistake. That is to say, the Igbo people are not worth sacrificing for. They are not worth dying for in any way. Because Ana majo Biafran's pastor kedife na atọ ya amụ. Ajụjụ ya beka ọchị ọ na-achị ebe a ka nji bịa. And they watch at the same night ọchị ka ọ na-achị ka with Prince Nwa David. Achọrọ m ịjụ Biafran superstar. Kedu ihe na-atọ ya ọchị n'ife this man na-ekwu? Kedu ihe na-enye joy n'ife this man na-ekwu? Ọ na-achịrị ọchị. Na this man na-akpọ ndị Igbo motherfucker.
onwere onye ya awo ulo ya akpa iyi owuru m mma akpọ nke karịrị nke a. Biafran's pastor nọ ebe a na-achị ọchị. Kedu ife na-atụ ya nụ? Achọrọ m ịma ife na-atọ that guy. Ọ na-amụ eri. Kedu ife na-atụ ya nụ? Or the way the man si ekpo akpa ya di akpọ ya iyi na-atọ ya amụ ka ọ nọ. Kedu ife na-atọ ya amụ hie? Kedu ife na-atọ ya amụ? Because na-achọwa Biafran superstars na that motherfucker this man na-ekwu okwu ya. Because Biafran superstar is a disgrace. A faceless human being onweliri amara m onye ọwụ. Ikuku na thank God I know him. Mfi echiri na ọ na-aga ama nnọọ ikuku na. Who know this guy calls Biafran's pastor? Na-achị ka onye a na-ahụ aka n'ike. Na-achị ka onye a na-ahụ nne ya aka n'ike. Ọ na-achị eri. No man on the highest now motherfucker enwere na ndụ. This guy call himself Biafran's pastor. Are you not ashamed of yourself? In Achiochi. Now this man na bamba, which no we even ekuziri ezi. Ine achi eri ka onye a na-ahụ nne ya aka n'ike. Ine enene. Na achi eri. Ebe a na-ahụ nne gị aka n'ike, a na-ahụ nne gị aka n'ike n'iru gị, ị na-achị eri. You with a platform. What did you do with your platform, superstar? Wakedem, to show you that now that motherfucker and this man is on a one, even number one. Biafran's pastor, are you not ashamed of yourself? In Achiochi, look at this Achikoni beribe. Can you not touch here? Can you not touch here? Abonamona, anybody who na support Ngozi, watch another person is a Fulani. Watch another person is a Fulani. Only one for now watch this Ngozi on a base. They want a conscience. For this guy called Biafran's pastor na church here, or go see go mebo unyo go see because I fraud me for na touch here. On where do you give this man in the na church? Man, Biafran's pastor na church. I don't know gent. They are bunch of talkatives that doesn't translate into reality. And if I must say the truth, I'm going to say my mind today. I don't know whether I'm living, I'm going to live, how long I'm going to live or whatever. I'm going to say that I even appreciate the lives of them gentle Yahoo than a bunch of you idiots, a bunch of you fools that create flimsy excuses in regards why you cannot stand and defend the need that this man is not supposed to be behind bars. I'm telling you, take it or leave it. I'm calling for an anarchy or whatever. But the fact is, the reality is staring you people in the eyes. And you motherfuckers are seeing it. And the best you can do is online propaganda to come and show why we are like this, why we are like this. You are expecting a magic, whether from the US or from any other country or whatever. But the fact is, the power lies within you people. You bunch of motherfuckers that are not ready to live up to. Do you know what it means? Do you know what it takes for this man to actually go even a year without seeing his wife and his children, without fucking his wife to get that gratification? And you bunch of motherfuckers, even ordinary Soludo, and Buro Oba has to coerce you into the need why you need to open the market for economy to prosper, despite the fact that you have your own brother that is detained while other people are still working freely. Bandits, criminals are still working freely in Nigeria. And all you have to say is, when we come out, they're going to kill us. Nigerian government, not like us, whatever. Let's pay money to lobby the US. It's a shame on you motherfuckers. And the last time anybody ever come up to tell me about Biafra, tell me what you're going to do about Biafra or the fact that Nigeria needs to reset itself to accommodate everybody. But as long as this is concerned, you people are nothing but bunch of disgrace. With just an exception of few that are ready to lend their voice in regards to, is this a country?
Martin Namdekanu told you people that this is not a country, and we are seeing, and even the globe is seeing that this is not a country. This rubbish is happening. This man sacrificed his life, the life of his family, for you people. And all you bunch of motherfuckers can come and do is just to capitalize on the fact that when we come, they go kill us. Sure, they don't kill us now. They don't carry and go casino sentence up to life. And you bunch of motherfuckers are busy there in their homes, fucking their own wives, fucking your own wives, having your own children to see them every day. While this man cannot see his wife and his children, do I agree with whatever he has done? I don't agree with the fact that his pronouncement or whatever has resulted to some casualties. But what has resulted to the casualties? The malhandling of the federal government of Nigeria of the situation that has translated into this. Because if the government were to handle this reasonably, it wouldn't have resulted to this. And this is a man that has a strong conviction, no matter what it takes. But you bunch of motherfuckers keep doing your business. The last time I see any idiot between God and man coming to tell me why we need to do this on social media, thunder fire you, thunder fire you. You bunch of motherfuckers have the resources and all it takes to liberate this man. And the fact is it going to be an easy route? It's not going to be an easy route. Just like the route he took, it wasn't an easy route. But you idiots are waiting for an easy route to take to actualize that. Shame on you, motherfuckers. Hey, hold on, come on. Alors bonjour, je m'appelle Evelyne. J'ai vu de la publicité sur Facebook. Je cherche une cuisine. See, let me tell you. For me. Let me see your face, man. Let me see your face. Oh no, ya. Eme ọ na-ajụ ọnya Biafra's pastor, kedu ihe na-atọ ya no? Kedu ihe na-atọ ya ọchị now? N'ife a this our brother na-ekwu. Ọ na onwe ike kọwala ya ya adọkwa mma ahụ. Because na mụ nwa ada ndị mbụ na ndị egede ọjọọ ugo a na-awara eze achọrọ m ịmụ ife na-atọ Biafra's pastor ọchị. Kedu ife na-enye joy? Achọrọ m ka o nwee ike ọ bụ na o nwere ike ịgwa anyị ife na-enye joy. Mma adọkwa happy. Na ọ bụ na ọ gwa anyị ya. Mma adọ very very happy. Na ọ bụ na Biafra's pastor nwee ike ịgwa anyị ife na-eme ya na-atọ ya amụ. Mad happy. So I apple here. Only eventually work alone. We are said to have been ejected. This is my people. I greet you all. Please, especially to my brothers from the southeastern part of Nigeria, something is getting me really troubled. This guy, the guy I'm displaying his pictures above me, they call him Ijeli. I want to ask, where is the strength this guy is speaking with coming from? I can remember the first time I ever heard of this guy was when he was used by the Abuja politicians to counter a protest that was led against the government in Abuja. Then, was it during the litigations of the 2023 presidential election? I think that was the time. That was the first time I ever heard of his name. When the protesters were saying that the people who came to chase them away were said to have been Ijele's boys. They were Udele's boys. That was the first time I ever heard of that name. But since then, I've been getting a troubling videos from this guy. How come a man from the Igbo tribe, a man from the southeast region of this country, will come out so boldly to speak against the legacy of Chukwu Ojukwu? He even went ahead to say if Ojukwu was still alive today, he would have been the one to buy him, to send him overboard. That shocks, that went really deep into my bone marrow. Please, I want to ask my southeastern brother, what is the source of this man's strength? Where did he come from?
He has threatened almost all elite Nigerians, including Omoyele Sowore. He made it categorically clear that if Nnamdi Kanu is ever released, he would be at his own mercy. That at that gate of Sokoto gate, when he will come in out, that he will send him overboard. That whosoever will stand with him will join him. Now, the question is this. Who is this man? Where is his strength coming from? Why are the Southeasterners so silent about him? Is there anything about him we need to know that we don't know yet? But one thing is sure. For me personally, IQ, I do not see him as a hero. I see him as a traitor, a betrayer, and a saboteur. I don't know how you see him. But one thing that troubles me so much is the audacity of him coming on live video every now and then. But it is obvious. I will be keenly watching on how your end will come. I will be keenly watching on how you... I know certainly you are going to be a use and dump. For those who are engineering you now, the politicians who are backing you, you will certainly know what happened to others that they have used like you. It is sad enough that a man from the Southeast will speak ill of the legacy of Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. It is sad. But like I said, I'm keenly watching on how things will unfold with you. Udele! 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 Ubrole Kamproge. No problem. We are watching, oh. We are watching. Your strength will soon be decoded. I greet you, my people. May your days be long. Now, at that gate of Sokoto gate, when he... This our brother. This is my people. I greet you all. Please, especially to my brothers from the southeastern part of Nigeria, something is getting me really troubled. This guy, the guy I'm displaying his pictures above me, they call him Ijeli. I want to ask, where is the strength this guy is speaking with coming from? I can remember the first time I ever heard of this guy was when he was used by the Abuja politicians to counter a protest that was led against the government in Abuja. Then, was it during the litigations of the 2023 presidential election? I think that was the time. That was the first time I ever heard of his name. When the protesters were saying that the people who came to chase them away were said to have been Ijele's boys. They were Udele's boys. That was the first time I ever heard of that name. But since then, I've been getting a troubling videos from this guy. How come a man from the Igbo tribe, a man from the southeast region of this country, will come out so boldly to speak against the legacy of Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu? He even went ahead to say if Ojukwu was still alive today, he would have been the one to buy him, to send him overboard. That's okay. Now, Bianca Ojukwu kremulu ne ala ofru die. Bianca Ojukwu kremu ne ala ofru die. Okuya. Yes, all of her so much. All of her so much. And the Bianca Ojukwu, Bianca no, not Ojukwu, can we put Ojukwu nafa? Bianca no, kremulu datina, on a bambo, on a zon, ife madi okuya, and on a walk or on a rolunduzu or okuya. Mmadụ dere na alụkwala nduzu ọrụ were kwuo ụdị ife a about di ya na anụ ya anụ omegharị ha ahụ okwu ha okwu o were nkịtị ọgba nkịtị mee ntị ka ọnụ ya no problem, mana the only thing nwere ike ime ka ụnụ mara ụdatị na ihe niile a ya emecha nwee iru, onwe enwekwa iru, o ya enwe iru. Ndị be anyị si na agbasi ọsọ agụọ mile. Yes,
agbacha ọsọ agụọ mile. Achọrọ m igosi unu something very important. Achọrọ m igosi unu something very important. Because ọwụ na Bianca ono the against enwere onye ekwu ụdị okwu ebe dị nọ. No matter na Ojukwu anọzi ndụ ana ọ ehilo ka ọwụ, o deserve respect. O deserve serious respect. O deserve ya nke amara na-esi eme. Mmadụ dị ndụ enweghị ike ịpụta kwuo against Ojukwu ebe somebody dịka Bianca na ya nwunye and mụtakwanụ nwa. So ọ bụrụ that na this guy nwere ike ịpụta like this wee nesia ụmụ Ojukwu mụrụ anya, ma ụmụ nke nwa izizi mụrụ, ma ụmụ nke nwa ịbụọ mụ nwaanyị nke ịbụọ mụrụ, wee nesia afa anya were kwuo okwu a gbasara nna fa gba this guy nkịtị. Ịma na Ojukwu amụtaghị nwa. That I can assure you people. Ojukwu amụtara nwa chaa ọmụọda amụma ya wụzie suje mee ADM. Ụmụ niile ahụ ọ mụrụ ahụ ya mụrụ ya. Because na o nwere ebe ihe emetụ aka, nwee ebe ihe emetụ aka. O nwere ebe ihe emetụ aka, nwee ebe ihe emetụ aka. Ojukwu ikwesịghị imetụ aka that place. This guy emene mpụ. This guy emega alụ. Ijigwu na eziokwu. Achọrọ ka ngosi unu something. Make I rotate the camera. I you don't be on. No. Don't keep us straight. No hand for camera. Action. Okay. You don't start. We're gonna carry this in. Action. Yeah. Come close, my people. Like I told you, we'll be at the National Assembly today for our rally to tell our president, and we are hereby pleading with President Ashwaju Bola Ahmed Tinubu to please hearken to our cry. We are here begging for the extension of the operation, the ongoing JTF operation in Imo State, also LGA, and it will also cover Anambra, because you can't fix Imo without fixing Anambra simultaneously. Also and Ihiala are interconnected. Sometimes you don't even know where one local government ends and where the other one begins. And these criminals, one thing they did was targeting all these cross-state line LGAs, border LGAs, or how do you call it? Sorry, I'm losing my district. So they are exploiting that miscommunication or lack of communication between states in our league to target all those places. You look for them here, they move over to other place. And we want the army, please, the chief of army staff, we are begging, we are pleading, let the soldiers stationed in Anambra rise up to the occasion and do their job. With no disrespect to all the boys. Do you know why? This Udene Chukwu kofe ofo ye etigbu. O nwere ife nchọrọ ime na nwenu ndidi ụmụ aja. Ana m abịa. Just nwere m ndidi. Na gịnịzi? I'm mad. Nwere m ndidi. Ana m abịa. O nwere ife nchọrọ iwegote. And that thing goes with this program, this video. Let's see if I can. China, my woman. Well. Okay.
army cannot unalive terrorists in northern Nigeria because they are brothers and their sisters. Hear the news in details. Because the program goes with this program. So I chọrọ nna-asị na ife na-atọ ụtọ ana m ekwu ife ọ na-atọ ka ya onye ka m meji wee weta the two program together. Yeah. I can make you with the two program together. Now, they may protest. They may protest. We na one Nigerian military can attack army terrorist. Na ni Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Mara na amara that no na awụrụ onye Igbo. Asị ma ọwụghị onye Anambra State. Ude na awụrụ onye Anambra. Chukwu ka 40 bulu enwere mgbe o ji wụrụ onye Anambra atọ. Chukwu ka 40 bulu a na-ada anabe nne ya. This guy ya ekwugide okwu gwa gị obodo o si. O nwere anybody know anything about him. N'ezienụ protest o melụ. Achọrọ m ka unu gee ntị. Ka unu n'ife okwu na that protest. Make I rotate the camera. I you don't do it. No, and then they quick about will make the protest to ne kweku deni na ndu ya ndu onye na nekwe ndị na aboso e made the protest ndị Fulani ka na yi e me protest we na agwa Anambra solu udo e kpọrọta ndị amị gwa kedu afọ ya anụ ya kpọrọta ndị amị gwa the whole governors kpọrọta ndị amị ka a na-agbagbusi ụmụ Igbo gwari na chief of staff army staff si na ndị amị anyị agbawuru terrorist n'ugwu Awụsa n'ọnwa nne kafawo mana this criminal na-akpọ na je protest ka na-agwa ndị Anambra be nwe onye Anambra achọrọ nkunu na-ege onye ka o ji injin asụ nụ datina our garant men ya eme Chukwu ka ofe egbu ife enwe ozi nke nọ ndụ egbuchicha na ha ma na ono ya adụ wee bido gbube this garant men one after the other gbugide agbukpọ gbugide fa gbukpọ ndị niile nọzie kịta ahụ onye ọra na-agbazi ọsọ because it's like no one ọzọ onye nọ n'ụlọ. It's like na anyị Igbo uzi ya na nwaanyị nọọsụ ana ụmụ nwaanyị obodo ụmụ nwaanyị bi because if not I follow nka this guy si ka nwere ike continue na-eme ife ọ na-eme na-terrorize anyị Igbo Chukwu ka ofe Igbo wepụta onwe ya terrorist na-terrorize anyị Igbo na-asọ ndị Igbo yes na na-terrorize ụnụ a na-eze Chukwu ka ofe Igbo achọrọ nke unu gee ntị. You don't start. I'm going to carry this in. Yeah, come close. My people, like I told you, look at this guy. This guy for our rally to. On a busy hanga eji eko yakwa. Chukwu ka ofe buduzi ka hanga eji eko yakwa. Iko hana yo hangia. Tell our president, and we are hereby pleading with President Ashwaju Bola Ahmed Tinubu to please hearken to our cry. We are here begging for the extension of the operation, the ongoing JTF operation in Imo State, also LGA, and it will also cover Anambra because you can't fix Imo without fixing Anambra simultaneously. Also, and the Ihiala are interconnected. Sometimes you don't even know. Owunu na ya this man na n'azụ udene. Onya nwa onye this man nọ n'azụ ya. This man nọ n'azụ udene chere ka nwopụta ya. This man nọ n'azụ udene. Ana m abịa. Amana m ọka ji di program.
Okay. Chelo, can go see something. Then this man. Then Amara no chetere this man. Nenu this man. Neni eba. Neye eba ya onye dole aka eba. Chere ka wopụta ya. Neni ehie. Onye nwade ifa. Neni Chelo. Ana m abịa. When where one local government ends and Ọkwụ na-afụ gị. Ọkwụ na-afụ gị iri ọfụma. Neni Onyanwa dị fa. Mgbe this man gwachara Nneka Chimezie okwu were si terrorist na-egbu ndị mmadụ n'ọsọ ibute ụkwa ha jee setrọlọlọ Nneka Chimezie tfia Nneka Chimezie wee bitezie wee mewezi ife a gwara ya mee na ọnwụ na o meghe na ya egbuo famili ya niile. Nneka Chimezie wee pụtazie wee fight wazie awarida Maazị Nnamdi Kanu open wee ha elubezie IPOB terrorist group bulundo gbuchasịrị ndị mmadụ lenda community homeless. This man na-enya ọdụka ọsụ na ya wụ onye isi spokesman ndị ọsụ LG or their spokesman there fa. I don't know their spokesman or no, I don't know your spokesman or chairman of Osu LG. Nenya, they nazu udene. Kaina ige kwanti. where the other one begins. And these criminals, one thing they did was targeting all these across state line LGAs, border LGAs, or how do you call it? Sorry, I'm losing my so they are exploiting that miscommunication or lack of communication between states in our league to target all those places. You look for them here, they move over to other place. And we want the army, please, the chief of army staff, we are begging, we are pleading, let the soldiers stationed in Anambra rise up to the occasion and do their job. Now, somebody who onye Anambra, enwere ife gbakọrọ gbasara ya na ndị Anambra, nọzi ebe a na-emezi protest, na-akpọzi terrorist military to come and bidokwa gbuwe ndị Anambra. Na-achọ nke unu ke program ikuku na amele today. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome to Biafra Unite channel /television this very moment. And if I name iwe iki fotu mkpụrụ onye Anambra ya ekwu okwu, iwe iki fotu mkpụrụ onye Enugu State, Ebonyi State, Abia State, nobody is talking, everybody keep quiet. Manacho mi me kono malamburu ye bido utiwe nkua is coming. Okwe flakwa muno okunu mune kulo. Don't worry. Time is coming. Oh madi asunu kuoku. Onyo na keep quiet. Iku okwe ye bugi. Mando no nuno manda na nama. Because same well ende buy ni no nama no na TikTok. No na TikTok. Wole their platform aka another thing. Mando na YouTube. Wole their platform na aka another thing. Mando na Facebook. Wole their platform na aka another thing. Don't worry. Okwe fulu millionaires na not.
because of na system the same mmiri na-ezo na not na-ezokwa na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mana system o ji ezo na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ dị iche a na-ekiri na-akpa our men na-egbu ha secretly. Nobody know what is going on na Igbo. Unu na-eche mgbe ha batazie egbuwezie ka esi egbu n'ugwu Awụsa mgbe ahụ nke unu ya ama na ha batago. Don't worry. Onye ọna keep quiet o ka this idiot na-terrorize ndị Igbo na yo biko ka egbe datara fa ndị Fulani terrorist and ha nọrọgo ya already. Ncherenu chief ola afọ ya emecha afọ nkwọ. Don't worry. Onye ọna keep quiet. Agwara m ndị niile nọ na social media gbara were kwesịrị iji dia platform na-create awareness na-eme ka amarakwa atrocities na-eje na ala Igbo. Onye ọna keep quiet. Achọ nke unu gee ntị. Program ikuku na. Today's date is 26th of March 2026, and I have another important information and video clip for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people. The Chief of Defense Staff of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, General Olufemi Oluyede, has stated it categorically clear that Nigeria Army can no longer be able to unalive members of Boko Haram or ISWAP because they are prodigal sons and they are their brothers and their sisters in the Zoological Republic of Animal Kingdom. Manu Dene. Akwụnụ n'ife okwuru na Nigerian military enweghị ike imetụkwa ndị Boko Haram aka again, terrorist aka again. Na ha nwa brothers and sisters. Manu denokwa ndị ama terrorist na-agbagbusi ndị mmadụ. Owo that na ife ndị terrorist na-eme na north. Na nwere ike iwepụta nwe gosie na social media. O nwere ife ngwala mana my son na-ekwu one day. Wee gwa ese na-ekwu ife na-eme na baị. O nwere ife mere na o nwere ife ngwala ya. O siri ike nghọta. O meghị understand. Mba. Na o na. So I'm going to check and go see to go see picture because I don't like it goes on such a thing. We go see ya one way tear. Si na mmadụ nwere ike ime obi wee mee mmadụ odere fancy, yes. Onye ndị banye na-eje bigasins. Onye na-eme na Nigeria. Onye ụmụ Igbo na afụfụ ụmụ Igbo na-ata sins. Tụa ka esi egbu ụmụ Igbo steady. Tụa ka esi egbu Christian steady. Or the shock. Put the shock. Now, ndị niile na-egbu ihe niile a ka disi onye chief of staff pụtasị na fa ya emetụfa aka na fa ya emetụfa ya bụrụ ezi onosi so ha how take is over ndị adash go for not never can go take and go no problem go no is nature no problem we can never touch you people mana dija ka disi udere na ebe a wee na-akpọ ndị amị sira fa ya emetụ ndị Fulani terrorist aka ka akpọrọtazie fa ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe onwebeghị onye pụtara sị na ife dị otu a mere nwanne ife dị otu a mere nwanne wọchanụ since udere na-ejegharị ya na Jovika na ebe Kodika alịrị akarị ụmụ udere na-egbu anwụ ozu ma ngozi ọla bụ golo Fulani na terrorist gang group ye n'oge mgbere na terrorist gang group na vam na terrorist gang group nke because vam nwere terrorist nke nwa o nwere grupu na-evu egbe agwa m makpọ m mmiri ụnụ ọnụ na nkụ mmiri n'ọnụ were kwue akpụrọ m mmiri n'ọnụ wee kwe vam nwere grupu na-evu egbe na ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ya pụta deny anya vam ọwọkwa today o ọwọkwa ifeta o tekwene onye kafa ji nke ji na-efu because when you see these people
If we are going to meet in Finland. We are going to come. I'm not afraid of any idiot, any coward at all. Umuanofia. Umunnemama no na kwadebe. Nane gente. Now, this man, sinaye muzi, udene wele puta na social media, agbazin the army. Sinafaye metuzi, Fulani terrorist aka. Hama databazi ani Igbo, biabu umi Igbo. Nane gente. Nigeria. I don't want to talk too much. I'm going to just release the audio and let you watch the video in full. Don't go nowhere, because after this very video, we have a lot to show you and we have a lot to analyze out of it. So pay attention as we proceed. J'ai créé le salon de mes rêves avec les magnifiques meubles de Belliani. En ce moment, pour les soldes de printemps, jusqu'à moins 50% sur l'ensemble du site. Achetez maintenant. Talking about Operation Safe Corridor. So many people have asked that question. Why do we need to rehabilitate criminals? They all should be killed. Because they kill people. Well, that may make sense. But even in the Bible, we heard about the prodigal son. If there was not that window for the man to come back, would he have come back? So the point is that these are Nigerians, mostly. And it's important for us to give them that window to repent if they want to, rather than pushing them to the extreme to say, okay, it's either we kill you or you continue with the adventure. I think it's important for us to make people understand, especially in the National Assembly, because as we speak now, everything about safe corridor has been driven by defense headquarters. And there's no part of the budget that says, okay, you should run Operation Safe Corridor. So, Honorable there, I'm only speaking to you to understand the importance of Safe Corridor, and that at some point we may come calling for your support. Now you have heard him. Actually, this is the day that I've been waiting for, because I know that a day like this will come, right? When the military head, or should I say the head of armed forces, entire armed forces of the zoo, both the Navy, the Air Force, and the Army, the head, the Chief of Defense Staff, has come out, and this one is the sitting Chief of Defense Staff, who is currently in the office. You understand? He's the one that said it, not the previous Chief of Army Staff or Chief of Defense Staff, or maybe, no. This one is the sitting, the current Chief of Defense Staff, CDS, Oluyode. Now, we are going to pieces his words one by one, according to what he said. You understand? We are going to analyze it one by one properly. Pay attention. Talking about Operation Safe Corridor. So many people have asked that question. Why do we need to rehabilitate criminals? They all should be killed. Because they kill people. Well, that may make sense. Did you get that? The man said that so many people have asked them, why do they rehabilitate terrorists? Now, listen to his response to that word. Just pay very close attention. They all should be killed. Because they kill people. Well, that may make sense. Did you hear him? He said, Mazoba Esi Ada Mazoba Amanon na igelife Carolina Mbeze kwuru ka ọ na ebe a na-edifendi Carolina Mbeze. Amanon na igele ntị ife okwu. Amanon na igele ntị ife Carolina Mbeze kwuru. Ọ bụrụ na igele ife Carolina Mbeze kwuru, jee ka ige ntị.
ife okwu check ige ntị ife okwu then ọnwụ na ị ga-esi ntị ife Carolina Mbeze kwu then ime ka mmalụ ịbịazi ebe defend ya because na Carolina Mbeze na-asị gị that na our leader Maazị Nnamdi Kanu recognizing 100 men and women. These 100 men and women. Check ige ife okwuru. Ị ga-esi anyị nwezi ike ịbịa ka mụ na ọ na-abụ bịazie defend ya. Because mụ nwa dị ekwu because akpọrọ m ife okwuru kpọsi anya wee weta nke lọya kwuru. There is no time our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru okwu this 100 men and women. There is no time our leader Maazị Nnamdi Kanu recognized or support this 100 and the women. And the one on board is not this 100 men and the women. Our leader Maazị one of our leader Maazị Nnamdi Kanu is not 100 this 100 men and women. No ya ka ene kumakia. Ọwụ na Carolina Mbeze pụtara onye ọ na mana 100 and men and women. Onye ọ mana ha na-eme exist. Ha bịa onye ọ na-apụta bịa support for Obatobi, a lawyer Obatobi, then why not? But Carolina Mbeze can never come out and say na onye ndo say. Amala nigga quarantine if you can even never defend the something amala me if you defend. The onye ndo say. I don't want to onye ndo ji wesi. Amala nigga. And all needs to that 100 men and women. Another time on ya pota. Una abweko e kamelon. Ifu neme awra aloku neme. Ifu neme ifu ife kwesi de kwesi. Manunu neme une way. Oji do stupid. Ndị mmadụ na-ekwu maka nya onwe do onye na-ege ntị. Somebody could na that fundraising. Now, if I told you one or some Sunday on that 100 men and the women who do they donating. No other people could say, but they donate. Like this. Like this. Can you feel for that program? Can you feature? Are you happy to see that image like that? The only thing problem I know that I go why is you. The only thing I'm not me for nature and them mother. I'm not one is that 100 me because what they need, then they go with a book market. It then keys and go on your blanket. Although come out for ya. It up yours. And the need they can reply yag. So my brother who needs on that 100 men and the women have focused on it funny me was in our was support to our leader Maazị Nnamdi Kanu. Our leader Maazị Nnamdi Kanu legal team lawyer our leader Maazị Nnamdi Kanu 100 men and the women. I don't want to go see you and all need get here and if the man all have the reason Carolina you have to know this in 100 men and the women. Come on. When I say now, what did the Maazị Nnamdi Kanu say? Only they may fear says now, what did the Maazị Nnamdi Kanu say? Do your thing. Hence the name and if you never know if you question. You need the general course and not twice. When they say you what did the Maazị Nnamdi Kanu too. We put here now what did the Maazị Nnamdi Kanu no today. Say you about to be aware to only way put you about to be no today. Enough is enough. You can have a group. Try a group, okay, they are form one group. I'm right. I can do that. And the man group man name make when ife and I fear nanya. And all na this kind of group no bala na abwa mmadụ ipare pe na apụta na asị na ị na-achị hep
Even in another place, fake them, fake. How can I follow somebody that I don't know? How can I trust somebody that I don't know? The only thing to trust to that thing, the account for www the same account. Mana that if I want the IPOB in US, IPOB in US .org/donate. Only picking that. Ewopta na ewu na-eme ọgwụ ka o si mezi mpụta ọwa eziokwu na vasị na fa kọwara ya ha maazị ka ha si wee kọwaa ya mwepụtazie wee mepee nye mmadụ wee kpọọ na fon wee kọwaa ife ọkọwalụ mgbe ejetara ya ya ọnwụ na eziokwu kedu ife anyị nụrụ ana m ajụ gị ajụjụ my brother because ị need ka m kọwala gị because ife idere ka m na-asa gị ihe m nọ ebe a anọ m ebe a ịwọchị mmadụ anọ m ebe a iluku face anọ m ebe a ikpuchi alụ mmadụ ibe ọwụ na ịmara ife nwụrụ since 2025 up to today na ndụ nwụvolo na anwụ egbuole na-egbuo my brother mmadụ ekwesịghị ịpụta na social media wele njem egwu again o wele njem atụ jongu toloko wele njem eme caricature adịgo m tired of that ọmụ mmadụ ka a na-egbu ọmụ mmadụ na-anwụ na nkịtị na-abọ this insult adịgo too much ọwụ na ọ naghị eme unu ifere ọ na-eme m ifere ọwụ na ịchọ ime fundraising for Batobia, come out genuine and open and do fundraising for him. O meriti the Batobia ife ọ na-eme ọ naghị eze ezo awọdịda maazị Nnamdị Kanụ anaghị eze ezo kedu ibe na hide for why are you hiding ọ ya unu dube ready ịbịa gwa ya okwu Biafra na-eze ezo na-asa anyị na-ejere anyị Washington DC na-eze ezo anyị amara onye na-ejere anyị Washington DC ọwụrụ nwoke anyị amara ọwụrụ nwaanyị anyị amara what are you talking ihe ọnwụ na nkọndemụ n'okeke mfe ya na oke afọ mma akọndemụ ya ihe nkọndemụ n'oke afọ mfe ya na ngụ n'okonkwo mma akọndemụ ya enwere friend akwụkwana gị ọzọ ahapụgo m ihe m na-eme wee dresie gị and ama na ihe m understand ọ bụzikwa na ime understand I can't help you and eziokwu bụ ndụ ka anyị continue kwan. Well, that may make sense. That may. He said that may make sense. That means he did not completely agree with people that they should be, unalive because they're unalive innocent people. You understand? Now, this man who happens to be the CDS of the zoo said, well, that may make sense as long as he's concerned. What you are thinking is utter nonsense. You are not making sense. That's why he did not agree with you. That may make sense. Tell me how that may make sense. He didn't even say, yes, they are making sense. Or yes, of course, what they are saying is true. He said, that may make sense. Well, and he said it casually, very casually, as if it's nothing. Now, pay attention. But even in the Bible, we heard about the prodigal son. Now he brings you to Bible. He said, well, that may make sense, but even in the Bible, you have what they call prodigal son. Now, listen to his illustration. If there was not that window for the man to come back, would he have come back? So the point. If there was no the window for the man to come back to apologize to his father, he wouldn't have come back. And that is what he's using now to justify their criminality. For funding terrorism, rehabilitating the ones that they claim they have arrested, and enlisting them into the army. You understand? So he's using prodigal son that did not unalive anybody. He did not. Onye ka disi udene terrorist na-achọ ka ekpodata fa na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. The one ka dis terrorist udene chọrọ ka ekpodata ya na Igbo
ka ha na-terrorize ndị Igbo mgbe unu fụziri oyizi ogbunigwe na-arụ mgbe ahụ kwuru ya mana this idiot wee terrorist n'ife asarị dọkwụbọni mere ka ọ na-eme n'ala Igbo a na-egbu ndị Igbo nke a mụ na ụnụ na-agụ na anụ ọgụ n'ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ha na-fight Biafra liberation up till now. For this criminal to make this kind of protest, look at him then. Just to imagine, this idiot to Jenazia Jehaidia, Jesu, and a camela catcheria. Omechala pour from the camela. When this man, chief of staff, Sinaye metundo frani terrorist, I call this terrorist. No, not. I am a tofaka. Nobody paint ever for taba. A never name ya hand of a butchers, Nanda me have a butchers and they were human sympathy. A quarata zefa ni webe and a buzio, Chebende book was ni webundo the main one. They was I will ever with them, but was about Bawai. A baby was when as well my booty coach half an azo. A near Fernando, I will look at Chicalabancha in another. To quite any more me bagulegu. Echo Jicotaros also, Junie me. Odiamo get a zeba and they men empo. Achon Kunu Gente, Obiado Mumma. Not by his father, he did not buy his brother, he did not buy anybody. He did not unalive anybody. The only thing that made him prodigal son is because he told his father, according to what is written in the Bible, he told his father to give him his own share, his own property, let him go and live his life. That's all. He didn't unalive anybody. But now we are talking about people that have killed millions of Nigerians, kidnapped millions of them, the people that have taken billions, if not trillions of naira for ransom. The chief of defense staff of the entire country is telling you that they are just like prodigal sons, so they must be given opportunity to, repent and come back into the society. And after all, they have told you that a repentant Boko Haram can become a Nigerian president. And it's happening in your own eyes. It's happening in your own eyes. Your deputy president, Kashim Shettima, is one of the founders of Boko Haram. Everything is in the public. And Tinubu is a sympathizer. Tinubu is a terror sympathizer. That is the reason why he willingly negotiating with terrorists and paying them billions of naira in the name of negotiation. And they are buying more weapons, acquiring more sophisticated weapons in order to annihilate Nigerians. And the chief of defense staff is there telling you that they are just like prodigal sons and daughters. Now let's listen to him. These are Nigerians. He said these are Nigerians. So now they have finally acknowledged that these are Nigerians. Those years when the late Buhari was in power, they said that these Boko Haram sect, that they are coming from Senegambia, they are coming from Mali, invading Nigeria, they are coming from Chad, they are there by Lake Chad, they are coming from, Niger. All of a sudden now, the Nigeria government has finally acknowledged that Boko Haram are Nigerians. They have finally acknowledged. Now they know. Unbelievable. Unbelievable things are happening. The sponsors of Boko Haram and terrorism in entire Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, is the Nigeria government. And they know it. You understand? And they have one agenda, just one agenda, jihadism. That is exactly what is going on. Can't you ask yourself a simple question? That since APC took over, terrorism in the zoo has, in fact, it has become the most lucrative business. It has become the lucrative. In fact, they are doing it with impunity now. They are no longer looking back.
they do no longer look back because power is in their hands. You understand? The military is under Boko Haram. The government is run by Boko Haram. So Nigeria has become, in fact, I don't know. Let's just listen to this man. I'm shocked. Mostly. And it's important for us to give them that window to repent. You see, it's important for them to give them that window. It's important. People that have unalive thousands, if not millions of innocent people in Nigeria. The chief of defense staff is telling you that it is important to give them the opportunity to repent and, come back into the society. They can even become president. Un freelance, c'est fou comme il y a des grosses différences de revenus selon comment tu gères ton statut. Regarde, pour un CA de 3 300 €. En micro-entreprise, tu as 2019 €. En société tradie, tu descends à 1887 €. Et moi, avec Jump, je suis à 2414 €. En gros, avec Jump, tu gagnes plus sans rien changer. Et tu as aussi les mêmes avantages qu'un salarié. Comment j'ai fait? Avec le statut que Jump propose, je peux déduire mes frais pro. En micro, c'est impossible. Avec Jump, c'est hyper simple. Optimiser le montant soumis à cotisation. Avec Jump, je peux lisser mes salaires pour réduire mes charges. Avoir une imposition sur le revenu plus avantageuse. Pour la gestion admin, avec Jump, j'ai 0 démarche administrative ou comptable. Bonus, j'ai une meilleure protection sociale. J'ai la même sécurité qu'un salarié. Je cotise pour le chômage, la retraite, des congés paternité, maternité. En gros, Jump, c'est la liberté du freelance, la simplicité de la micro et la sécurité d'un salarié. T'as tout en main. J'ai testé, résultat, je paye un tarif fixe pour Jump. Et j'ai plus de revenus et beaucoup moins de prise de tête. Tu veux voir combien tu pourrais toucher avec ton CA? Clique sur le lien, fais la démo. Wix vous propose la puissance de l'IA pour créer le site dont vous avez besoin avec des fonctionnalités pour entreprises intégrées et un design sur mesure. Personnalisez tous les éléments de votre site et donnez vie à vos idées en quelques minutes. Contrôlez toutes les tâches, des gros projets aux plus petits détails. Personnalisez et optimisez, votre site est prêt à être publié. People that have unalive innocent Nigerians. People who are supposed to be sent to their Mecca direct. You don't have to negotiate. You don't have to, they are not even supposed to be taken to court. You take them down immediate. Once you catch them, you take them down. Because we are talking about people who have unalived innocent people. Wow. What are you negotiating with them? No. What are you negotiating with a terrorist? What? Oh my God. Let's listen to him. Ikukuna on a negotiate with the terrorist. Manadisu dene Chukwu call for Tiburu. Chola ke ekpara trafaya na Igbo. Na go fe befa ye position. Ekpara ta mo na Igbo muru nze mo and ndi Igbo ade ekpara tra ya ade ekwu okwu. Imana some ndi Igbo believe that na Biafra angel with their problem. Don't worry. Time is coming. Mbunu ya chonu ye bakwa chonu maasi ya una ya afu ha. Time is coming. And oya hate aka o. Oya hate ezigbo aka. Ana ma wo kwe threat abia wo na kwa nke we eziokwu ka nna ekwu. Awadi na mazi na aka anu kurie. O kurie. Ebe Chineke mechichala obodo nwuna na asị na ọna nwe ka ha ya esi were dịka ndị Igbo. Na Chineke gọziri ndị Igbo akrisi na ndị Igbo nwere ndị na-agha anọrọ fọ ọgụ na oluo. Eziokwu niile ka m na-agwa gị. Time is coming. Oge na-abịa mgbe oyi awa oluo. Aya jụọ, aya asị, ebee ka Chukwu Di Ya anọ? Unu akpọwazie fa. Ịmara ndị be anyị sị na onye ọmụma anaghị adị ire na mbara be nne ya. Don't worry. So ife na-agwa ndị Igbo all the time. And oge ahụ ruo mana Chineke ekwekwana. Because na ndị be anyị sị na onye nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ọ ifu inu ndị Igbo. Ose etikwa ọmụye na-ebekwa. Because onye ha nke.
Among of if I can what this nonsense into get on a jare. Among if you what this rubbish in get on a jare, I don't know who working on able. And when whom working do wobbin Abuja very screaming at Ruby. I won't actually with Onya Amake sing with you. Who is this guy? I will neck on, brain will neck on. Di bonolo. Somebody apro okoni. Somebody apro tunkpo taba. Chineke. We na-akpọgharị ndị Igbo, na-akpọgharị Igbo, na-akpọgharị ụmụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ. We na-ayọ na-protest with ndị Fulani tụtụkpụretara fa ndị amị. Na-ayọ na na-ege ntị. If they want, rather than Hey, my English not so good. Do you mean my English isn't very good? Yes, I'm pushing them to the extreme to say, okay, it's either we kill you or you continue with the adventure. I think It's I can't say no more. I can't say no more. It's either we unalive you or we'll allow you to continue with your adventure. Alo emekwa. it's important for us to make people understand, especially the National Assembly, because as we speak now, everything about safe corridor has been driven by defense headquarters. And there's no part of the budget that says, okay, you should run Operation Safe Corridor. So, Honorable there, I'm only speaking to you to understand the importance of Safe Corridor, and that at some point we may come calling for your support. Now, oh my goodness me, this is impossible. This is unbelievable. How could you believe that the Chief of Defense Staff is saying this? Can you imagine? They pamper these terrorists, but they unalive innocent people. Oh. The people that are being either unalive today or jailed are people who say they want a better life. Either freedom fighters for separation or activists who are, protesting for a better Nigeria. These are the people that have been, illegally and unjustly prosecuted and jailed, labeled terrorists, just as they label Mazi Nnamdi Kanu because he said he wants freedom from these kind of settings where terrorists have been rehabilitated and, recruited into the military and police, a terrorist. So Mazi Nnamdi Kanu said, we want out of this. Today, they labeled him a terrorist and put him in life jail. He didn't do anything. No. He did not carry arms. He doesn't have AK. He doesn't have even double barrel. Only his microphone. They spent billions, bribed Kenya government with United Kingdom, travel all the way to Nairobi, Kenya, and kidnap Mazi Nnamdi Kanu, forcefully rendition him to Nigeria, and today he's in jail for life, according to what they believe or what they said. They said they have jailed him for life. You understand? And he did not kill anybody, but the original terrorists now, the real terrorist gangs in the north, are the ones that they call their brothers, their Nigerian brothers, prodigal sons. So, my people, for those of you who are collecting money to come here, to come to the east, to unalive innocent Igbo youths, in the name of you are fighting agitators, you are fighting Biafra agitators, you take money from the zoo government, you come to our land to unalive our people, the likes of Chukwu Di Ya, aka Udene. All of you, Ebekuedike, all of you, Chibuze Guato, all of you, Nenna Chimezie, all of you that are collecting money from Nigerian government to unalive our people, you will meet your doom. You are going to meet your doom. Sure. In fact, you will meet your doom. God in heaven will deal with all of you decisively. The spirit of our land, the spirit of our ancestors will deal with you decisively. All of you who are collecting money from this jihadist government of the zoo to come to unalive our people, you will meet your doom. God will judge you, judge your entire household, judge every single thing you lay your hand upon, judge even your generation. Thank you very much.
Mazi Oba amara maybe nature is like an animal or in a could be, but I can't help you if you don't have you only one on major hata because I don't cause so you book in what they are or tibo. And I went me kin I'm sorry. I want to mean young Lugaka mean Yagaka Tristi or Tibunas. Manebi ya Hotapani Bunas, and I'm sorry. So it can mean when you can do as if force or go me film. And if any new kuleba, I can take it back. Okay, Malapa. And then when if ma add in there, on I see you thank God. So each him understanding, may chakwan email, or when you this program, would you cocoa like bonso. Kim understand. Ma like it, we are. And I know what on Adam sorry now when me go on come miss Rigaka. So, actually, kono watch ya, ebedi su dene. Don't say no way will hanga, eja hanga aqua. With no disrespect to all the boys fighting, trying to clear our communities, we don't oh please keep on talking about we do all due respect to all the people fighting over there. Now, oyikwe RIP akwa nwoke onye Fulani onye asino onye Awụsa na anu onye Igbo. We don't like the way the same akwa amfa iwe je Abuja mbosi a up to today ndị Fulani onye Awụsa wa na anu anya Awụsa nke ndị be nke nwoke ekwubeghị okwu ruo today. Ndị Awụsa ndị be nke nwaanyị a na-abịa ịnụ nwafa na ana Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ekwubekwa ha okwu ruo today pụtasị nwata nwaanyị ahụ agbawuru ya na di ebe kọrọ ya particulars ya maka ihe a mere da girl adịghị mma alụme uchi na ana m asị da lady na nwoke a na-anụ ya na ha ji ọbọ and onwere onye ya eme nwaanyị a ife awụrụ udene merie na ebe ha kilemuru nọ na ana Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ because na asa emesiara achọpụta na ife awụrụ na omedu na ana Igbo ma awụrụzi ime na Nigeria. These people wee na-eyi akwa elu uju nwaanyị famara onye ọwụ udere wee na-eri ihe akwa nwaanyị ọmara onye ọwụ nwoke ọmara onye ọwụ ife niile awụ ka o wee mebie afa ndị Igbo ife niile awụ ka o wee teta afa Biafra. Until today this woman na udene yi akwa ya odele RIP udene na akwa ma nwoke a udene dere RIP udene na akwa mara na Nigerian military ekwubeghị okwu about this couple. Owu nọ na Nigeria ka o mee Nigerian army ya afụ Nigerian army ha ya dress ye Nigerian army dress ya mata nobody dress it. So on social media can share by that time and do not go see India. Shows you no na buy come. How well would the voice up hello easy oswibo mekabe ana aswibo. How would put that voice ya? I wish now one day the original program of this man ya put ejinye program. Man, no would that na program mere save me. Man, I just share with it. Before I could share my YouTube that time. I can't me just share with it. Kono no ife kuru that place. Ni wasro that place. Makana eje kozi wa can say udene. What put that voice ya? Those people who this woman. And the well, one voice unu melo messianya woputa on eje viral. I'm very sorry for you. And up to today, nobody come and claim now one name wine and Igbo
Or no Imo State Ayama, Anambra State Ayama, and that family of this woman who could up to today. Which you know, wouldn't about and damn in Nigeria, you protect Tifa. More good than Kendi work on Kenda, I was say, put it on the bank, okay, up to the Wabonia Kuloku. Ine ya ojo, onye mara onye owu. Ine ya ojo, onye mara onye owu, wee na-egbu ndị Igbo. Wee na-ayọ Nigerian terrorist army, sukoro atara ndị army, ka iwe na-egbu ndị Igbo. Igbo na Anambra, ewuro onye Anambra. Ndị Anambra never complain to you. Ndị Anambra never worry to you. The only thing unu na-eme unu na finish na na-ege ntị. Most of them in Anambra State are performing. Honestly, because these criminals are in Asia working freely and no one is doing anything to them. Amaduri. Now, Asia can na-ewetala okwu a. These people are go communities. Eye ekpechafu na Igbo. Lenda kwaba homeless. Collect their land. Asia. Owu na ndị Asia gba nkịtị. Ekpedatala ụnụ amị. Egbuwe aka community ụnụ. Gbuwe ndị mmadụ. Owu na aka nwere ndị bido aside. Na na-ege ntị. In Osumohu is now a complete base and abode for them. We can't allow our communities to be taken over by these bastards. These crooks have been there for at least the last 6 years. For how long are we going to allow them? And they believe they can wait it out. They believe they can wait out the government. But I don't know how they will have better resources by going, which they don't. And we know there are our politicians who are working behind the scene to undermine the efforts of the operatives working in Imo and Anambra. Many of them, without these boys, they have no political future. Their political future and their stomach is tied jointly with the destinies of these criminals. We know that even many of our top people, top officers in the military, this is not just mere silence. Many of them are going as far as even giving these people money. We don't want to mention people's names, but they know their names. I'm talking about people from Njaba LGA, people from Bitol LGA, and the surrounding communities. Please, Mr. President, do not listen to anybody that is saying anything other than the clearance of our bushes, the elimination of these criminals. Please, there will never be any amnesty program. I personally, when they started this nonsense, contacted me. I told them there is nothing like Biafra anywhere. They opened their mouths and told me that whether Biafra comes or not, that I should check how much they spent on the Niger Delta Amnesty Program that will be making money from it. That means from onset, they know exactly what they are looking for. That's why we are telling Mr. President, there shall be no amnesty. 20% of any money that will be wasted on the so-called amnesty will be enough to clear all these things. We are not drawing a line. There is no line. Nobody is above being liquidated. If they are found wanting, politicians or not, we don't care where you are in Nigeria, we'll deal with all of them, Mr. President. We just need the order, the go ahead. Why can't you go to North and go and deal with the terrorists there? Or sonso na Igbo ka like. Ndị North nyelegu shelter. Not to give you life. Your father is from North, Udene. Nagi wonye Fulani. You will a bankete. Every with this kind of troop. And you know that you can do it. Why can't you carry your troop, go to Fulani and save life? Nkunu na-ebu na Igbo ya dị afọ ya anya. No ndo man unu na-ebu man unu na-ebu ka mwa wada ndị mba na ndị gede. Ama m atrocities unu na commit that place. Why can't you
ebe gafụla anya na-egbu n'afọ ozuo na-ekpesa even ndị amị a safe a na-egbu ha. Why can't you go and save them? Ọkwa ebe ahụ nke ibi ọkwa n'Igbo, ibi Abuja. Even enwere terrorist attack several places in Abuja, and I don't see you see federal government, don't worry, just to give me troop, I will do with the Fulani terrorist. I never see you say something like that. Ebi na abịa egbuchasị ụmụ Igbo were ọga na ụmụ Igbo atụ mgbere na-egbu ụmụ Igbo ka fagwu ụsọ nsọ na ana Igbo ebi nwere power because of na egbuchana the gallant men ndị Igbo nwere ọnụ na-ekwuru Igbo agwụgo unu egbusiara fa. Nobody is challenging you people again, nobody, because unu nwere onye na challenge gị na ana Igbo. Adem sure na ị ka nwere ike stand ya na rubbish. Ọwụ ife mgbawa obi, ọwụ ife nwute Chukwu ka ofe egbu mara nsogbu adịrọ. Ọnụ kwuru njọ ya emesịa kwuo mma. Chukwu ka ofe egbu, don't worry. Sọnsọ ife na-agwadebe gị. Ọkwa ifuru nku a ji efe iluru iji efe. Chukwu ka ofe egbu, don't worry. Ọkwa ifuru ugbo nega ọ na-awa ịsaka were na-efe. Chukwu ka ofe egbu asị gị nsogbu adịrọ. Mana echezọkwana. Sọsọ ife na-agwadebe gị. Anwakwana anwa chezọ. Achọghịzi m ige nonsense. Mana o nwere ife m chọrọ igosi unu maka o nwere okwu. Okwu ahụ dị very important. O nwere okwu. Okwu ahụ dị very very important. Which na ekwesịrị m iweta ya. Gosi unu. Before I emeche with another thing. O nwere ife m chọrọ igosi unu. O nwere ihe m chọrọ igosi unu. Obi adịghị m mma. Ụmụnne m unu ewe n'iwe. Obi adịghị m mma. Ime oge ọ na-ana m asị unu na obi adịghị m mma. M na-eche na na-ekwu ya ewute n'unu. Na-ekwu na obi adịghị m mma ya ewute n'unu ụmụ aja. Ya ewute n'unu ụmụnne m na ihe a na-ekwu karịrị. Achọrọ m ka ọ kwado onye ahụ onye asị biko onye asị ndị o nwere ife Ijele kwuru ebe ọ na-ekwu na-asị na ya have a dream. Achọrọ m iji that ihe a wee mee program. Achọrọ m ka unu get because this guy dey confuse. Nene.
Friday morning and I watch. Yeah. I'm okay. I woke up like 10, 15 minutes ago. Oh, man. I woke up 10. No, anyway. O nwere ndị na-esendịrị m ifele ọlọ Nneka Chimezie na-ekwu ya na-asị m ada efe Nneka Chimezie kwuru ka m tinye ya ọnụ. Ọ na-ama ife mmemme ejibe ekwu okwu n'ife Nneka Chimezie na-akọ iri na social media or that woman all the wise. Why just thinking that Nneka Chimezie the wise or that na all the wise because all the intelligent no drink here. Because no one was there call one is if on a so I go na social media na ego or we use on the dog of sellout. We put a call ego na social media. We if you know that no and don't manifo ya wo ndị mmadụ wele na-enweta the money on ndị mmadụ wee na-enweta that money DOS after DOS ọ wụrụ ị na-ekwu against our leader Maazị Nnamdi Kanu. So nọọsụ ya ifo ya okwu ha na against our leader Maazị Nnamdi Kanu ndị na-eso ndị dog of sellout and ndị Fulani terrorist ndị otu Ngozi na-efolie and ọ na-emeke that money. So mụnwa ịbịa na mgbe m kwuru okwu that woman mgbe m kwuru because ewetego m program Nneka Chimezie several times ka m were ekwu okwu my spirit ekwere because ị na-ewepụta this woman na na-eshi ya that na ọ na-ekwu were na-ekwu okwu na-awa onwe m isi that na because I'm from me as not somebody do mkpa o nwere ebe eji eji Nneka Chimezie were kwuo okwu na ya afia this evening ebe m na-esendị ife na mere eme m message ka m na-esendịrị ndị a Nneka Chimezie na ndị agent ya ka m na-esendị message iji wepụta Nneka Chimezie were na-eme program. In fact is an insult for me iji gwakwu na eziokwu very very insult. The only thing unu ya emedewe Nneka Chimezie ọnwụ na ife Nneka Chimezie na-ekwu na ewu na kwụsị na ịwọchi ya unu kwụsị ịwọchi ya okwu debe mana unu na-awọchi ọ kọntinu na-ekwu no matter the insult na-enye ya ọgbụgba na because if ọ chọọ hence na ịbịago wọchi anya ihe ọ chọrọ that view ahụ onye didebe o nwere ka esi agwọ ndị ala ọwọkwa ndị ala ndị ahụ adụrụ ọ ndị ala ife onye metala onwe ya ewetego m ugboro nne m one ka ewepụtacha na nya wepụtacha iji ime program mmụọ ma jụọ oyi ewepụkwa m ya ọnwụ na ihe Nneka Chimezie na-ekwu na ewu na awachizne geenụ ntị ka ụnụ n'ife dịsi idiot akwanye ebe ọwọchị onye n'ugbo onye agbabeghị. Come on, my people. Ogene This is 5:59. 5:59. So achọrọ m ka njigodo udene kedu onye tiri gị ife because ọ dị ka akụrụ gị ife na anya ị na-ege anya ebe a ịzara aza irugo zara aza udene ịzakwala aza o nwere onye kụrụ gị ife nke naghị alahụ ụlọ abalị what is going on nke gị nwee ibinyite by 5 o'clock mewe program are you okay iruguzasịa aza gbagba na anyị nlọ ịlọrọ nlọ aka nji I woke up like 10, 15 minutes ago. o nwere onye kụrụ iwe unu n'anya ọ na-afụ na ebe a 10, 15 minutes ago. the same mistake here. Oh no. Because of the dreams I have that I'm making this video.
Normally, I don't do video by this time. I had 2 successive dreams, and I would. ụmụnne m na-ewe n'iwe eme mistake nje mekwakwa the same mistake again. I have image mistake also because it wasn't much time and I have another thing to show before. And that mola. Uh, 10-15 minutes ago. I woke up 10-15 minutes ago and it's because of the dreams I have that I'm making this video. Normally I don't do video by this time. I had 2 successive dreams, and I would tell them to you first before I go to the message I have from my governor. In that dream, the first one, I was somewhere, but the place didn't look like the southeast. It's kind of had a very broad road, like Lagos or Port Harcourt. Then there was an intersection. I was facing, I think it was southbound on the road. I was facing the southern part of the intersection, but there was a cafe around there, the restaurants around there. People were standing there. Then, in that dream, Gentle was there with one guy behind him. I think it was Ipenson. Then both of them were standing, and 2 policemen, no uniform, pulled out their pesos, and they were carrying SIGs. The peso was a SIG. The policeman was carrying, even the 2 policemen, they were carrying SIGs. I clearly saw the weapons black. And these ones were carrying their own guns. One of them was wearing a bag. Then there was a standoff. They were pointing their guns at the police, and the police, they were already holding theirs like this. Then the 2 policemen were holding theirs. So one policeman, the one in front, was telling them to drop their weapons. They were not cooperating. So the policeman behind the other policeman pulled his own weapon and started firing. And as he was firing, these ones were firing. This is close range, at a very close proximity. Then
They were hitting the policemen were hitting them. I just don't want to miss anything or mix it up. I just had the last dream just a few moments ago that woke me up. So as they were hitting each other, the policeman behind his own weapon, his own shots, were hitting better targets, and those ones, they were hitting the policeman, but it was this side of the chest, left, right side of the chest. So the policemen didn't stop, they kept firing. You know, when two people are exchanging fire face to face, then one of them fell, Gentle also fell. Then why it was happening, much people did not run. I myself, I was there observing the whole thing. I was standing there. Next thing, some policemen arrived, but they didn't come with an ambulance. When they came out, one of the policemen, they said, in that dream, not they said, in that dream, he was badly hit. So one person put him on a bike, another person sat behind him. They drove him straight to the hospital. But the other policeman was kind of stable. And I was still standing there, worried about the policeman that they took to the hospital. Then some policemen started coming towards us. People started running. I didn't run. Why? Now, a few people, as I was watching, they themselves just stood in front of some. There were different shops, but one was kind of a cafe. Then people were sitting down in the front of at the patio of the other cafe. I don't want to listen to your rubbish anymore. But let me keep cancer again. Because I continue on a gigante. O show that na the audience try who make no get up to my time or an egg law. Then bet let me call on a koala can law. You see, I told you. Now was it gonna dream? Or was it gonna reality? A man in a chalky woe by all means. He will if was in law. Hana and the police now was able face to face. Hana what target or they hit the police in a chest. Now only the police in a right target. Manava wana but only the police na chest. And they call that place. So what if female? Ogo sigo that ni ye jidanya for gentle. Me was in with the I was able. And let me tell you something. It's better that you check up. Or come one check up because I rather rocky. The work is ways are. If only who goes alaza. If rona your irugi zalaza. They don't. Udena balanga ki yesi we disappear. Ona anu debe makage, that is the end. Ona aya anuzi onu ge again. Ana ajuze ebe eziku udene no. Ebe ka ono. Otu ki yesi we disappear. Aso mama ya bunega aso ga ye na ara. I don't even care about you. But the only thing na chi make maro o that na kwe for mazia. Dene you can get them. Yana la jenu pokolondo fulani ni terrorist. Jenu banyani Imo State. When everybody na kwe for mazia. Otu aki yesi na haze every day. Now I was in lucky na bese kolai.
bingo do ka go lock in abezri kala e ko nu awu mu bingo si we noro na lo na anya o was in ife oh obara na lo I'm sorry for you. I can't help you, Dene. I can't help you. But the my friend Nachi make mara. Okay, fragile ni na yeme we had near. And I'm agwa go ku steady every day. It's like when I'm bossy come up to me here. And the Marco see ne because I'm a me friend ne ku. Yeme we had naja ni na. Because no kale kage. Kali achigi. Kali yuku kali ibegi. Yeme we fed near. Then for me bogon. Ka m weta o nwere ife ọzọ m eweta m weta si anya then aya na-akpọ and that thing we go with Nneka Chimezie. Yes. Oh yeah, go with Nneka Chimezie. So I have a nonsense dream. Even your choice the jeje no cho. The mother like chalola tete fune zala it is. Yeje juo nwe ke defense ala wa inji zaza. Mara ebi agbara je cho ife na ibi ji zaza. Iji aja akola ayo nlo amosu na nlo mu dene. Idiot. Achọrọ m igosi unu something. Mana achọrọ m ịkpọpụta Nneka Chimezie ka ọ pụta ebe a. A nwee ike izie ozi nchọrọ izie. Remember that woman. Anya na so yi. Oh my God. Isn't that water? Although, ka anyị ga-egodu ntị nke ntinyere etinye ọ na-ekwuzi denu anyị wee chọwakwazie Lọlọ Nneka Chimezie. Achọrọ m ka unu gee ntị ihe mere ebe a. Police custody since 22 January 2026. This young man in Afeba Bonye, Enugu State, on a police custody since 22 January 2026. The only crime this man committed, Sokoto prison. That was the only crime this man committed. Our coordinator is the youth leader of Enugu State's Igbo youth. So they were contributing money to go and see Nnamdi Kanu at Sokoto prison. It was unfortunately that one of them decided to hold the money. And the person was not able to be at risk communicating with them again. They started asking about their money, which they have contributed. It's about 500 and something thousand. The guy is not giving them any answer for that money. Now, they said instead of them to take law into their hands, that they are going to report the guy that is holding their money to police station. Now, Mr. Liberty, the husband of this woman, decided to go to police station and make a report concerning someone who took their money.
without any reason. Reaching to the police station, the police people at Abuani here in Enugu State redirected them to SWAT to go and make the report. Now, Mr. Liberty went to SWAT to make a report. After the report, according to the statement that he wrote, they said he indicated that the money that they were contributing was the money that they wanted to use to go and see Nnamdi Kanu at Sokoto. For that reason, that Mr. Liberty is now an IPOB member. Just like that. They didn't cut him with a gun. They didn't cut him with a weapon. In short, they didn't cut him doing any illegal thing or doing anything harmful to the society. Just that he went to the police station to make a report that someone took their money. That is the only offense Mr. Liberty committed. And this happened on the 22nd of January, right? On 22nd of January 2026. Up till now, this is getting to 3 good months. The SWAT, the police station in Enugu State here claimed that they did not see Mr. Liberty because we have been looking for him. We have been searching for him since that 22nd of January that he went to make a report in the police station. We made a research of him everywhere. We searched the whole police station. The police people said they did not see him. After said that done, they now accepted that he's under SWAT at Enugu State. Now we went to the SWAT. The SWAT claimed that the reason why they detained him is because he is a suspected IPOB. Now we asked him, the lawyer asked them, what is the problem? Why was he detained? They said he's a suspected IPOB, that the money that they were contributing is to go and see Nnamdi Kanu. No investigation. You didn't cut him as a kidnapper. Nothing. He was the one that went there by himself, right? He went there by himself. Can a terrorist went and report himself? That is the only crime Mr. Liberty committed. And this woman was pregnant then. Immediately she heard that her husband has been missing since how many days. She gave birth to a child. Up to now, the father have not seen his child for over complete 3 good months. This is the thing we have been clamoring in Igbo land. This is the things that the youth of Igbo land are going through. The Nigerian police will arrest a youth in the southeast, detain you for months. They won't allow you to communicate to your people, your lawyer. Even if Vance will be kidnapped herself, they allow your lawyer to see him. In Vance will be kidnapper. His family went there to see him. Talk more of somebody that they just contributed money just to go and see Nnamdi Kanu. That was the only offense Mr. Liberty committed. And Nigerian government detained him. Up till now, they have not accepted that they have seen him. But we know where he is now in SWAT. So I'm calling on Nigerians to help us, please, because this is getting too much. Our youth are missing on daily basis. Ama no dolo n'anya ife this guy kwuru ebe a. Ama no dolo n'anya n'ihe this guy kwuru. Okay. Ọwụ n'unu chete last time m bịara ebe a wee na-asị mgbe Nneka Chimezie batara wee na-asị wele kwuo sị na now ka gbabata Nneka Chimezie this ihe ma ya dịcha m mma na-arụ. Ana m abịa because ọ na-anwụ nkwa mmadụ aka egosi m ebe o ya ada ige ọ ka m na Chimezie eme. Nneka Chimezie film ya wara anya and ọ na-ekwute okwu. I smile. Na ndị film na ọ na-ekwute okwu. Yeah, ọ na-ekwu ncha woman enwekwe m ọ na-akwa agbalịtọ mmachi.
mana achọ nkọ aka ezi ka nsi wepụkwa ka ezie m na ije na-emedo ike gwụkwara ada gonna be this thing how manage Nneka Chimezie feel na ya dị wise ya onye o firulu a na-akwa Syrian n'oche nke amaghị na-ese eme maka na o filu na ya dị wise mana achọrọ m ka Nneka Chimezie malụ that na mkpụrụ ahụ ọ kụrụ ọmịa na ahụ ife a ka m ji ala ike ife mee ndị be anya na m ekwu okwu at times mmecha ka mgba nkịtị ofobe asị m ị na-agbakwara n'onye ebidokwa mkwuwekwa because This young man in Africa. this guy efugo when Nneka Chimezie bịa wee na-ekwu okwu na eya eje Abuja na eya contribute ndị ya na-atụ ịchọ ije contribute ogụkpa onye dị otu a ka agwa gị ka eya esi wee jee agwara m ekwuta m kwuo onye ọna echi ije Abuja don't go with group na ife awa another way Nneka Chimezie na ndị otu emam na ndị IPOS ndị dog of sell out mapụ out iji bụ ụmụazị bai I told them ichi ije Abuja baala onwe gị moto joela onwe gị Abuja nna agụ you don't need anybody you don't need any group iji wee jee Abuja mmadụ asụ contribute ego oge lokuru wee jebe Abuja don't do that ekwuru m ya ebe a mana ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ maazị onye isi adịghị mma nwaanyị a na-ekwu nchọfụta ọ na-akụ iri na soshal midia ngwaneze n'anya nwoke apụgo atọ ọnụ ụtụ and ọsụgo n'ọdịa coordinator ọsụgo n'ọdịa coordinator which coordinator tụche ego ha bụla ego fajewalụ maka m ego ehikwu nne 500,000 naira ọwa ego maka nwunye ohiri nne o jeze ka o jee enwawa onye nwe akpa obi onye obi siri ike ije report na police station ọwụla ewu ka ọwụ why iji jere ala ọdụka polisi ha etiri awanide maazị Nnamdi Kanu ndị mmele ka awanide maazị Nnamdi Kanu nọrọ life jail ka ijere ịgwa na ije je tụ ụtụ iji jefe awanide maazị Nnamdi Kanu na Sokoto na Sokoto ọdụka ikwucha ya hapụ gị why can't you use your sense agwara m unu don't go anywhere with the group na Nneka Chimezie na ndị dog of sell out amapụgo ka esi wee gbu ndị be anyị and onye na-ewuye uji na fesizi awadide maazị na-adozi awadide maazị Nnamdi Kanu ka ọ dọkasịa and if na plan enweta is like na ọ na-work but it can never work because if a na-eme ka ndị mmadụ hate awadide maazị Nnamdi Kanu ka ekwudewekwu awadide maazị Nnamdi Kanu look ife na-agwụ na ana m assume that na these people this woman ihe na-eje na-ege ife ọ na-ekwu na-ewepụta program ya wee waste of time ụnọ malizm nji sum no waste of time ndị ahụ ọ na-ekwuru okwu ọkọwapụtara Nigeria social media don't worry unu ya afụ ka o yesi were ga I don't care amadụ nna fa nọ na ife na-enezi anya ha pụtazie let them come out ọ je wetazie Biafra ọ gwụsịa agwara m Ngozi Arabugbolo Fulani ụhe ya ara na social media ewechara je weta Biafra oge nkere the sentence all these rubbish groups niile a na-apụta na ha je weta Biafra ọ gwụsịa ya ebe nkwụ oyi make noise na social media wee isi every time nwaanyị nụfụrụ onwere uru ọbara na-achụgharị ewu ma na ọbara na-achụgharị pụtara social media akọ rubbish ngwa na-ene anya bụ egbuore this guy Nneka Chimezie na ndị otu egbuo nie
scam one again because all if you social media. She said it. Woputazie number. Our number or the mass na the kind woputa. How can a neck a chibeze yes when you number? Secretary of our that wasn't not the kind of go for this man. On our two ego no to check goodness so need. Wherever Mputaso don't do that. One kwa de yama. Again, Monte. Ndị fi na awala anya karịa ada ndị mba na ndị egede na-eke esi wee gbuo this man or tukpuo na prison for go etie that place just because of no jere for our leader. Mgbe ị na-eji ije a kedu ife mmụọ gị gwara gị kedu ife uche gị gwara gị ọ na mmụọ ga-agwa gị something ọnụgodu na mmụọ ga-agwa gị ife uche gị ị kwesịrị ịma that na ije na police station report on ya akpụrụ gị so member of IPOB na afro picture wali the mass na ndekano a na-akpụ na onye ahụ efuo onye obodo si wee dịrị kịta ijere report na police is terrible. Ndị be anyị kwesịrị ịdị careful n'ihe ọ na ha na-eme. Mmadụ anaghị eji ndụ ya were egwu egwu. Ọ dịghị possible. Ọ dịghị possible. Na-eka this man si wee pụọ kposa nwa ya. Ọ chọrọ ije for our leader. Ichi ije for our leader maazị Nnamdi Kanu move onwe gị. Agwana nwoke agwana nwaanyị. Banye onwe gị moto. Jụọ ebe ị na-eje nwere ya ama eje nwede onye ya ama na ị na-eje ọntara na ijecha nata. Ị na-eje na group your coordinator. Gwadezie n'anya ada nke anyị onye akwụrụ ife ịma mmadụ one ụmụazị ndị be anyị one egbuole na njem a because otu aka those stupid coordinator dog of sell out yes na asa atụ ego ka eje for our leader ana m atụ ego a na-egbufa ịma how many group eburu nepụ ogbuo kpuchasịa. Do you know how many group nne ka Chimezie na Chinasa nwere na ndị otu egbuole ne? You don't know. You don't know. I don't know. What do you? No, I'm up with me. I don't know what to say. Ezoku nine. Okay. Actually, I'm going to get into here. This is a Yoruba man. Then I fight is that what the master Nnamdi Kanu was in Igbo. No kwando Yoruba. So one person reach out to me now. They say he got one guy where they SWAT custody in Enugu since January this year. They say they tag him as IPOB, suspected IPOB. Suspected IPOB. So what did the guy do? They say the guy and his member and his group that they contribute money to go see Nnamdi Kanu in Sokoto prison as other people go to see him. As many people go to visit him for prison. Now what them say want to do that. Then one of the member where they carry the money give because they don't contribute the money finish. That man can't carry the money run. As they can't carry the money run, so the guy where they behold. He can't go police station, go report. His name na Liberty. He go report for police station. Say, when I see what our guy do, he carry our money run. Then police can't direct him go SWAT. As he can't reach SWAT, then they tell us to make a right statement. And the guy got the right statement. He can't mention something like, say, they want the money, they want use and transport themselves, go Sokoto prison, go see Nnamdi Kanu. Now he SWAT hold him. They say na IPOB. They can't lock her up for their cell. Since January to now, and the man wife now they work up and down. And when they be old, the man wife get belly that time. Now she don't even born. The man never see his wife. They deny this man to see his family. Deny him access to get to in touch with his lawyer. They deny this man access to get in touch with anybody, any of his relative. So now like this IPOB don't really suffer for this country. Igbo people now they really they face pass through a lot.
Any smart IPOB, any smart IPOB. How many suspected bandits una don't catch? You know go better for all of una. How many suspected bandits una don't catch, una don't hold before? Any smart suspected IPOB, any smart suspected IPOB, you know go better for all of una. And now so like all of una they do for there. Una go hold person. The family of that person no go know where he dey. Before you know now, una go say the person dead body for grant. They don't harvest the person organs. That's what they do. The woman wife just they cry up and down. Only that for going. Anyway, I'm calling on the governor of Enugu State. So please go and release that guy. I'm gonna stop all this nonsense. IPOB and the shout. If I get power, I'm gonna enter bandit. I'm gonna enter bush. Go carry bandit. Now when una see do man, una pre go rise. Shout say na IPOB dey be. Go need that food doing. Any stupid people. Akuna no ge. Aman no will understand. The January to now, and the man wife now they work up and down. And when they be old and the man wife get belly that time. Now she don't even born. The man never see his wife. They deny this man to see his family. Deny him access to get to in touch with his lawyer. Okuna fuge. The line is open. If not, I am not more. Echu nnukwu ụbọchị ada mmụọ ya eje ọlụ ihe na akụkọ na tụwa ọ naghị eje tụwa anụ ụmụnne ndị olitụrụ nna chi ime ka ọnụ mara ụdatụ na hello Anna m ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwa aja anyị n'aka Chukwu Di Ya that is Boko Haram bandit ole ka ndị a jidere Boko Haram ole ka ejide ha hapụga ada na anụ ihe ọnwụ na ha na-ege ntị Abakari federal US government chọrọ achọ Abakari awọrọ onye dị free agent Nnamdi Kanu ọwa abụọ mana ndị nwasa ha wu mamụ na iwu Igbo inwere mmụọ mere ọnụ inwere megbu ụlọ onye ọla kpọrọ onwe ya onye Igbo inwere mmụọ believe me mamụ ma onye ọbụla ihu na anaghị hisapụ mmụọ n'isi Nnamdi Kanu eji mmụọ n'isi ụmụnne anyị eji hara ndị na polisi everywhere ọsọsọ ndị ọkwa ịhụrụ ha onye chief of army staff chiri kwuo okwu Boko Haram nwanne ha no need Igbo ha egbu ha Prodigal son but IPOB Biafran Liberation and ESN how nwere that chance ejide ha egbuo anyị na-edi n'ebe anya mmiri na-arịkọ ori n'ebe arị onye oshi Chukwu kofu of ala ga-akụgbu sobutere ha amị ka a na-egbufu ndị egbufuru mana ndị Igbo mmee ọnụ onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo kpatara ego ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ama ụnụ hapụga Chukwu okofe egbe a na-ezizi ihu ebegbu ụnụ one day oge erutecha ụlọ one by one ego ụgwọ ụnụ na-akpa ma ama ihe ụnụ ga-eji ya eme ọnwa na ego ụnụ gba nkịtị ala na-eme gị wụrụ nwa afọ Igbo gị wụrụ nwa afọ Igbo ịnọ na polisi ịnọ n'amị gị nọ hapụga ofeke na a na-efekarị akparị ụnụ nwa nwatakịrị na nwata ibe ya na gaba nwata bara nwatakịrị ibe ya banye ọgụ nga ọ na-akọ ya na-ajị ọgwụ gị ka m na-akọ kwa mma nka m na mma mme gị asị mgbe ịkọrọ mma ma ọnụ ịkọgịle m ya asị mgbe ịkọrọ mma ma ọnụ na ịkọọla m ya aga ọgụ onye kparịrị Ojukwu akparịgịla Igbo niile
Bianco no. You will me boom. You will make one wine. You have some alagagman benant. Ihe na-agara anyị okwu ụmụaka ji anyị na ihe ga-akara nneka Finland tọọ Simon Ngalọta ihe dị n'Ugochukwu bidoro anyị bụ onye na champion ya na-agaghị ga-atọ ya nga ala Igbo ga-ahapụ nga ibiri ọmarekwo ọ gaghịkwa omume ekwute okwu Nnamdi Kanu n'Israel na parliament ha gaghị aka mgbe ha ọkọ ha nyọ ga-apịnye onye gawa otu esi agwụ ga-ata n'ụkwụ arịrị ga-agbakọrọ gị n'ụkwụ gị nwaanyị kwe nwere ụkwụ iji aga wonde ị ga-aga ịgara alọta ala Igbo ga-abịa nga aja ọ gwụchala ihe m na-agwa gị dere ka m bịa na nke ndị fundraising anyị asatụkwa ihe ọ na-eme mara mma ma ọ jọrọ njọ mana ihe nwere usoro eji eme ya wholeheartedly ndị gara aga ekotere ọbata obi lọya ọnụ gbalịrị ka ọsọ wee ihe anyị chọrọ unu emekwa na anaghị mara oge enwekwele ka ndị ọjọọ nọ n'ime ụlọ mebishie aka ọrụ ọnụnwa exactly ọ dịkwele ka ndị ọjọọ nọ n'ime ụlọ betrayers thank you my brother thank you ọ dịkwele ka ha mebishie rụọ na ihe ọma ụlọ mere because ka m gwa ụlọ ndị kwesịrị ime that is Adadora m ekelere m gị iwepụtara n'ihe na-eji eti ego ya onye ọbụla onye ka a ga-eti ige emere na grupu ịnọ that's good ndị kwesịrị ime fundraising ihe gbasatara this case CRC general fundraising ọ ha kwesịrị ime onye gịrị iti ige webụsaịtị ịgakwasị ị ga-eti ige for even ọwụdụ tige na n'aha ọbata obi asị ya ihe bụzi igbe were mewezi ihe ndị ụka ọzọ ịbịakwa nwa another group sị ha pụtara ha 100 men and women na ha na-eme na fundraising. I don't buy that. I would care foul. All the things eme ya mgbe ọbata obi nọ ya anyị na-enwere fundraising for Biafran Liberation Army. Enwere ndị 100 euro every month. When the 1,000 men, when the 100 when the 50. On man go ha group on ga hono popular one every month on I saw 100 on ga turn to we even menya on boy on we ga na that account he je me mo kworo no member ihe na ada dị ọra mma otu nzuko ezinụlọ ta share otu nzuko ezinụlọ ọ bata obi ga abịa onye ọbụla ga-atụta ego ọbụla ị nwere ga etụta ịtụkọ the same account eji arụ na ihe na eji eme fundraising ọ na-aga ịtọ gị enye receipt ya pụta ya akpọ ndị mgbe dabere da akpọ aha ndị wetara ego ọ dị esi eme ya ị gara ọkụta mgbe group of 100 men na-eme fundraising n'ahụ ọnya ndị mere onye mụ ụlọ ọdọta ga-esi eme ihe and biko Carolina Mbeze ka esewo gịnị ihe Biafra ọ na-ejizila ihe ọ na-emesu ọ na-emechi ụlọ onwe n'ihu onye pụta na-ekwu ihe masịrị ya onwe ihe anyị nọrọ Nnamdi Kanu na enwere proposal for 100 men and women committee. They create bed and they from that lawyer. You look at the shit from nowhere now. They are one book and from one 100 men can no can Nnamdi Kanu control. Are you mad? Ishor kwagima. Eh? Ijikwa nwe aka. Okwa na aro ihe awudo te se menye biko kwen. Ihe awudo te se menye. Unu kinye on buru na aja nga ọwara. Asadi ihe ọnụ mere adịghị mma ọnụ chi ime 100 men fundraising ọnụ kpọkọ nwa ọnụ ego onye chere support ọnụ ya support ọnụ mana this fundraising for ọbata obi elo yawo CRC kwesịrị ime ya dabere de eme ụwa mba ụwa niile Biafra niile pụtatia exactly fundraising ọ dị ka Carolina Mbeze na ndị otu ya and bam gbasara anya gị na grup na ha create ihe sabotage nyere Simon ihe sabotage nyere ndị microplan for that lawyer onye ọbụla ihe on can this confusion eme na ga-enweta ego why all this rubbish on na-create confusion here and there see I was thinking in on I get a very fundraising but I'm now I don't know on I get a very fundraising men fundraising only
Only when any group of how member had to contribute, then let them do their own. Unnecessary confusion here and there. Even when you're like sabotaging. Sabotage. They should be a complete sabotage. Because I don't know reason why he gets 100 men fundraising each. For what? At the middle of money how? Now finalize Her group one has 50-50. How can I put 20 every month? There that 100 people, 100 men, have women. Everything them. Ha possibly connect with a social group. I talk about the my mother the real fundraising. Hotel, Beacon, on embassy here, on embassy on the name. Chukwu Facebook, all the money here, and one day, here, man, the money you did him and Ali, all of the hand, all of the can get in Jokaraka, all of the hand, all of the gamma. I said, man, Ali would be free, do okay. He got okay, man. I said, man, Mohammed, Mahadi okay, he got okay, or for a dragon number. Obuchara with him now again. Mandibu. On the gap with one on a hapoga. I knew I wouldn't be one gap with one of Feka, and I wear an answer. I carry everybody. If you do Europa, somebody does up as they wouldn't know about it. Because the one night of actually, I get it since 3 months. Somebody home with them, or why I do every time. I saw them with on the with them. I saw the door and more the other mamma. More when they put him with everybody voting. Another not to do. But only the giraffe for one day, Bruno, which you have only with them, be free, woman, the matter free. I did him free. Ada. Thank you, one number. Wow, Igbo Mulunze Mwaza, Mazo by nwere ike ịkpọ na phone. Nwere ike ịkpọ na phone kịta aka ịmatagodi onwe nsogbu gị. Maazị Ụba nwere ike ịkpọ na phone. Ka ịgwagodo ụmụ aja na okwu ka anyị mara ebe isi abịa. Ụmụnne m anyị anakpụ unu echi niile nnukwu ụbọchị. Mmasị unu kachifonu laa na ọfụma ụmụ Igbo Mulunze Mwaza. Ụlọ adụla edo ka nne enye unu ogologo ndụ na-arụ isi ike. Don't worry. Ihe niile na-eme unu adakwa na mba. Onye ọwụna chọrọ ana m ayọ onye ọwụna na onye ọwụna chọrọ nụ unu echezọkwana ọbata obi anyị eje Finland n'Ọgọst ama na ọnụ na-akwadobe. Ọ na ịchọ ibuku tiketi gị mara ife ihe sendere m meseji ka sendere gị adres ya the town not address the town ebe ya nọ ebe ya eje ebe ya eme ihe niile ya mee ka sendere gị adres ka ma ka esi wee book your hotel your hotel biko very important. Marakwa na ebe ya akala gị mma ibuku the hotel biko na ọdụ mkpa karịsịa ka anyị jee na holidays na Finland wee nọnyere ọbata obi ọ during summer onye ọ na-eme enjoy mụnwa na onwe m ya eme ezigbote enjoy because na Finland m ejizie ọ bụrụzie my holidays this thing. So ụmụnne m ekene m unu si unu kachifonu biko onye ọ na-book tiketi for Finland. Onye ọ na-book unu tiketi for Finland. Let us go to Finland and ka anyị gwa Finland na ihe niile ha kwuru echiche ha niile asịrị niile akọrọ for gbasara ọbata obi na-asị onwere nke wee eziokwu. Kachifonu ụmụ Igbo Mulunze Mwaza ka ọ dị n'echi niile.